Wishing all a very good afternoon. I welcome you all to this training session today on conducting a bridge course for the subject of arts education that we will be taking up for grades 7 and 8. The following month of April and for grade 5 in the month of June. As you all are aware that NEP 2020 is being implemented for grades 4, 5, 7 and 8 this upcoming academic year, along with grades 3 and 6 for which NEP 2020 is already implemented. Now this bridge course becomes very important as it will help the students to experience a very smooth transition from the current setup that we are having to the new setup. Now last year, this bridge course has been conducted by teachers, and most of the teachers are aware about this bridge course that we are supposed to conduct. Now, we all are aware that NEP 2020 emphasizes on competency-based education. And till now, the subject of arts education was not having a structured syllabus, but NEP 2020 is allowing us to have a very structured syllabus, and this is going to happen from this academic year. Now, the textbooks are also accordingly. Now, we are aware that art education includes 4 different components, that is visual arts, theatre arts, dance, and music. So, I have with me 3 other resource persons. I will be dealing with visual arts, and we have with us Veena Mokkar teacher, who will be guiding us regarding the component of music. Santosh Shekhar sir, who will be guiding us with theatre art, and Arya teacher, who will be guiding us about the component of dance respectively. Now we are going to understand how to conduct this bridge course for 5th, 7th, as well as 8th grades. For the grade of 6th, this has already happened. This training has already taken place. So we are not going to go through that again because everybody is aware about it. Now, before starting, let us just understand a few things. Now, this bridge course, you may find that it will be covered over a period of 6 weeks. But we are going to have this course for the grades of 7 and 8 in the month of April. So it allows us 4 weeks. And for the grade of 5, it will happen in the month of June. So let me just make it clear in the beginning that we also know that we have a constraint of time. The schools will be running for 3.5 hours during the month of April. So there will be a limitation of time. Now, as we are conducting this training, we'll be going through all the different activities that are to be conducted. Now, teachers are supposed to decide upon which of the activities they are able to conduct in their schools, depending upon the time that they are allotted and their availabilities. So that is one most important thing. Now, for the grade of 5, the first 15 days or 2 weeks, you could say, of the month of June, you will be conducting this bridge course for those students. Another important thing is you have to keep a record of whatever activities you are doing, whichever you have selected. You have to keep a record of it, and at the end of the month, you have to make a small report about the activities that you have done. You could click pictures of students performing the different activities and keep a small record with you and make a report out of it, which you may have to submit at GSCERT. Another most important thing before we begin, let us understand that we are educators and we need to understand all of
4 components of art education. Now, I know that there are teachers here who are present, and they teach different components of art. But now, NEP looks at art as education as a whole. It's one subject, though there are 4 components. And till now, we have been teaching in isolation most of the time. But we have to now understand, and that's why all the 4 resource persons are together here to explain, so that everybody listens to what is happening with the other component also. So that is one of the most important things, because NEP looks at the preparatory and the middle stages of education here now as foundational ones, where they are preparing students to understand and be aware about the different art forms, may it be dance, may it be music, theater, or visual arts. It's like bringing awareness to them, understanding the different processes, and they should be in a position to appreciate the different art forms. So that is what is most important for us to keep in mind. Okay. So now let us begin with the grade 5. Let us first understand the CGs of grade 5. I will just explain to you the CGs. Now, we also need to understand that visual arts, theatre art, the overall CGs that are there, they remain the same. Competencies, they also almost remain the same. There may be a slight change depending upon the component. But generally, if you read and go through all the different components and the CGs, you will find that they remain the same. So I will just read, because grade 5 comes under preparatory stage. Last year, we have worked on grade 6, which comes under the middle one. So here we are having a little different CGs for them. So I will just once go through them, and we need not repeat this later. So the CG1 develops confidence to explore, depict, and celebrate human experience through arts. So this is it is similar to what we had discussed during grade 6 also. CG2 is exercises their imagination and creativity freely in arts. CG3 explores basic processes, materials, and techniques in arts. Now, this could be any art, any component of art. And CG4 explores beauty in their surroundings and develops an interest in a variety of local art forms and cultural practices. So, हे सगळे जे आसा ते 4 जे आम्ही आता वाचल्या ना, they are the curricular goals. Okay, so keeping these things in mind, the books are developed. Now let us scroll down, and we have to go to page 8. We will now go through the different activities that are suggested for visual arts. Activity for the first week. Now, we need not do the week. You have to decide upon what you are going to choose. Now, here the activity says outdoor exploration in nature. So, what are the children expected to do here is children observe from nature animals, birds, insects. So, whatever they find in their surroundings, they are going to observe it with geometrical shapes in their bodies. Now, they will observe the different things in their surroundings, like animals, birds, insects, plants, flowers. It could be anything, and they are going to look out for the geometrical shapes that they can find in the bodies of those animals or birds that they have observed. Draw the observed animals in different positions using the geometrical shapes, and details like eyes, ears, horns, beaks, tails, fur, feathers, etc. So this is the first activity that they are going to do. Now, the teachers can modify this activity according to the situation, according to the circumstances. The next activity is explore the surroundings.
Before I go to the next activity, I will just mention the CG for the first activity. The CG is 1 and competency 1.1 and 1.2 also applies here. Activity 2 is explore the surroundings. Again, there is exploration of the surroundings. Now, this is in terms of the geography, the natural resources that are there. So you could talk to students, you could ask them, what do they see in their surroundings? There may be a small hillock near the school, there may be a small pond, or there may be some different kinds of plants, there may be a lake. So you will talk to the students about these things and where they are, about the different surroundings that they are in. Study and draw different types of plants, trees, and flowers seen locally. So again, this becomes a part. So you will, when you are triggering them to think about what is there in their surrounding, you are also asking them and making them observant about the different plants. They have to observe the different plants, the flowers, and they are going to draw pictures of whatever they see in their surrounding. Now you can take them to the garden in the school, or whatever is possible. As I said, according to your circumstances, you can modify the activity. Color using mediums of your choice. Now, activity 3, it is a craft activity. Here, the materials are mentioned here. Used A4 sheets, pencils, glue, different kind of materials are mentioned here, which the students could use. Now, is that each child chooses an animal. For example, it could be a dog, cat, elephant, any animal of their choice. Observe the features and details of the chosen animals, birds, insects, whichever they choose. They will observe the features and the details on that chosen animal. On an A4 size paper, draw the chosen animal using simple geometrical shapes. Again, it's aligned with the first activity that they are doing. Looking for geometrical shapes. Draw it big so that it covers the whole page. So it has to be bigger. And make a selection from the gathered material. Now, whatever material they have chosen, cut out the required shapes to paste on your drawing. So they have to observe the different textures, the details, and they have to choose the different materials so that they can create an artwork depicting that particular animal, depicting the different textures on that animal, the colors. So this is the activity number 3. Here, CG3 is aligned and competency 3.1. The next activity is making a collaborative artwork. Making a collaborative artwork. Here again, this activity is to be done in group. Brainstorm in the group about the layout for the artwork. The animals to find their appropriate place in the composition. Now, this activity is a continuation of the third activity, where the students have already created their artwork. Shuffle around the animals to find their appropriate place in the composition. Now, if you are putting the students in a group here, like 4 or 5 students in a group, then you will have 4 or 5 different pictures of animals, the collage work that the students have made. Now, they are going to choose artworks on a chart paper, and it will become a collaborative work. Add more materials, patterns, and textures. Create an imaginary scene. Now, once the placement is done, then we can create ground. Finalize the layout of the picture on chart paper and store it carefully for the next class. Okay, so this is activity 4, where they are doing a very collaborative work. CG3, competency 3.1 and 3.2 could be achieved through this activity. The next activity is animals and birds in visual arts. Now again, this is also a part of the same activity. It's a continuation of this work. Continue working in groups to develop the planned artwork. Add more elements like colorful birds, insects, animals using different materials
And here, the first work that was done, it was with collage work. Now here they are adding different other medium also, like crayons, watercolors, colorful clothes, cards. So any different other materials could be added, which are not previously used in the artwork. Draw and paint some parts of the background and complete the artwork. So this is activity. Here again, you will see it is CG3 and 3.1 and 3.2. These competencies could be achieved through this activity. The last activity that has been given here for visual art is display and discussion. Here the students are going to display the works that they have been doing for throughout the entire bridge course that is carried out. So they can discuss upon how they are going to exhibit the works that they have done. So it has to be a collaborative work, and they will have a discussion on the artwork that they have done. And throughout these activities, they have been talking about the natural resources that they have seen in their surroundings. So they could write a small note about that and about the conservation of environment. That is what in this activity. Now again, it could be modified according to the need of the class. Okay. So here it is CG1 that is applicable, and CG2 is also applicable here. And competencies 1.2, 2.2 could be achieved through this activities. Okay. Now here there are 6 activities that are given. Teachers are free to decide upon the number of activities they want to conduct. Now the next component is music. I request Hina Mukta teacher to kindly take over. नमस्कार. आता जसे टीचरिंग सांगितले त्याप्रमाणे कॉम्पिटन्सीज आणि सीजीज जो ऑलमोस्ट साधारण आमचे सेम असतात, ताका लागून हांव आनी वेगळे काय सांगचे ना. ताका हातून एक्टिविटीज ज्यो आसा 4 वीक एक्चुअली दिल्या 6 वीक, पण आमकां 4 वीक विकाच्यो आसा, तातूंतले खंयचोय करूं शकता. तर पहिली जी एक्टिविटी आसा ती म्युझिक अँड द वर्ल्ड अराउंड अस. हातून आमकां करपाक जाय की त्या भुरग्यांक क्लासरूमाच्या भायर व्हरून नेचराच्या सराउंडिंगान व्हरून तांकां वेगवेगळ्या पक्ष्यांचे किंवा जे अशे साऊंड आयकुपाचे प्राण्यांचे पक्ष्यांचे, आणि तातूंत म्युजिकल साऊंड खंयचे नॉन म्युजिकल साऊंड खंयचे हे तांकां एक्सप्लेन करपाचे. आणि ताच्याच बरोबर वेगवेगळ्या वाद्यांचे आवाज तांकां आयकुपाक लावपाचे. आणि दुसरे म्हणजे एक वाद्य तयार करून घेवपाचे जे कट्ट्यांपासून तयार करू शकता किंवा मातयेच्या आयदनांचे करू शकता. सो ताचे कसो येता तांकां आमी दाखोवंक शकतली. ही आसा पयली एक्टिविटी. तर हातून अशें जातलें की भुरग्यांचो इंट्रस्ट वाडटलो, एखादी गोष्ट तांकां करपाक प्रॅक्टिकली मेळटली ताका लागून, आनी शिकपूय जातलें. दुसरी आनी एक जी एक्टिविटी आसा तातून भुरग्यांक लोकल भाशेंतले एखादे गाणे शिकोवपाचे. म्हणजे ते फेस्टिवल रिलेटेड आसूं येता किंवा हार्वेस्ट सॉंग आसूं येता. त्या गाण्याचो म्हणजे त्या गाण्याच्या शब्दांचे उच्चारण, ताची चाल आणि त्या गाण्याचो अर्थ तांकां सांगपाचो आणि तांचे कडल्यान ते म्हणून घेवपाचे. ताच्या उपरांत लास्ट विकान जे आमी फाटल्या विकान गाणे तांकां शिकयल्ले आसतले ते सादर कशे करपाचे हाजे बद्दल, म्हणजे कॉस्ट्यूम कशे आसपाक जाय, स्टेजीर कशे दिसपाक जाय किंवा हावभाव कशे आसपाक जाय. समजा ते हार्वेस्ट सॉंग आसा जाल्यार ताका कशे कॉस्ट्यूम लागतले हाजे बद्दल तांकां आमी सांगतली. तांकां जे आमी वाद्य पयलीं करपाक शिकयल्ले जशे डमरू किंवा मातये पासून बनयल्ले ते वाद्य सुद्दां आमी तांचे कडल्यान वाजोवंक घेवंक शकतली जेन्ना तांचो फायनल परफॉर्मन्स आसतलो, म्हणजे लास्ट विकान तो आमी करून घेवपाक जाय.
सो हे आशिल्ले 5th ग्रेडाचे म्युझिक कंपोनंटा विशयी. आता हांव डान्स टीचर आर्या टीचर आसा तांकां सांगता फुडल्या सेशन. Hello everyone. Am I audible? Yes. Yes, yes. Hello teacher. Yes, yes. Yeah. No, madam, audible. Can you please scroll the slide? नाही थोडस खाली. फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी दिसली. Teacher, first activity. Page number 12. Hello everyone. I'm Arya Joshi. I'm going to explain you the dance component for the bridge course of grade 5. Okay, there are total 6 activities given in the bridge course program book, but we have 4. We have to take those 6 activities in the month of June. Okay, for grade 5, and again, all the activities are linked with curricular goals and the competencies. So the first activity is step into dance. Hello. Yes, Am I ma'am. audible? Clearly Yes, audible? Yes, ma'am. Yes, you are yes, we audible. can hear. Yeah, okay. So step into dance, ice breaking, and basic footwork. Okay. So in dance, we have stepping of different for different forms. So that stepping, variety of stepping in footwork, we can start with that. And coordination. So knowing the body parts, use of feet, and beat patterns of tal can be used. Okay, so basic activity of body sounds can be taken of tapping, clapping, and coordination of hand and feet can be taken of students in by making groups in the class. Second activity. टीचर यार सगळ्यांक वेगवेगळे लिंग एकूच लिंग आता आर्य जोशी उलयता न्हू. Yes. Hello. जाली न्हू डिसमिस जाले सगळे. Hello. ना सर चालू आसा. 450 आसा, लोक आसात. हय. All the components are together, sir. भितर चला नासता नेटवर्क ना भायर वचचें पडटा आमकां. Okay. Second activity for dance is body language in dance, movements and meaning. Okay, so here we can have the spiral body movements, the chakkar thing. So turns in the dance can be used and jumps in the dance. And also some of the hand gestures which show animals. Okay, like peacock. Okay, Hamsasya Mudra can show peacock. Hello. Okay, so likewise the activities can be planned of jumps and spins and animal walks or some mudras or hand gestures showing animals. So the activity can be again linked with nature, natural elements. Okay, so these activities are linked with the curricular goals. CG1 expresses, develops confidence and explore, depict and celebrate human experience through arts. And the competencies are expresses enthusiasm to create and perform a variety of dances and movements that one familiar to them. And competency 1.2 is shares ideas and responses while working collaboratively in dance and movement. So these activities can be conducted in groups. So they can show 3 to 4 animals
different hand gestures can be used and show various characters like in a group and perform an activity. Third activity is discovering folk dances. Okay, so various folk dance forms of region. Okay, so regional Goan folk forms can be simple music pieces can be used, and simple stepping of forms like fugdi or kunbi stepping, divli dance stepping can be taught to students in group. Okay, then identifying folk dance forms of your region, identify the music, costumes, musical instruments, and other props used in the folk dance performance. So we can verbally explain them, that which instruments are used, or we can show them videos and present a performance, teach them a performance. The next activity is expressing with the body non-verbal communication. This activity can be taken in the game form like damsharas. Okay, we can give some simple messages, form simple sentences which students can show through their expressions just by using hands, fingers, neck, and eyes. Okay, so facial expressions can be used and give simple messages through the expressions. This type of activity is expressing with the body. Okay, so non-verbal communication. Fifth week activity is nature in motion, dancing with the elements. Okay, so moving of trees, pouring rain, flowing of river. In fact, the basic 5 elements like water, wind, fire can be shown by using various hand gestures. Okay, so this type of hand movements can be taught to which depict or which show various natural elements or surrounding elements through dance. And the 6th week activity is magic of props, okay? Enhancing dance performances. How props, ornaments, costumes, makeup enhance our performance. We have to tell them what is the how various props can be used in different forms, and that makes the performance complete. Okay, all the activities are again linked with the curricular goals and the competencies which are there itself in the bridge course program book. So please go through the book, read the activities. The book is itself self-explanatory, so you can read it and you can plan the activities. All the instructors, teachers are very free to plan their own activities. Thank you. Moving on to theatre art. Yes, I give the charge to Santosh sir. Thank you. Thank you, Arya teacher. Grade 5 खातीर theatre artचे काय activities असतात ते आम्ही डिस्कस करूया. बेसिकली हांवें एकदा सगळे वाचून पळयलें जाल्यार activities आमी ऑलरेडी सगळ्यांनी केल्ले आसा. ओन्ली 5 ग्रेडा खातीर ते कशे युटिलायज जातले, युजफूल जातले हाजेर आमी तांच्यांनी बरे तरेन ते मांडलेले आसा. बिकॉज दॅट सीजी जो येलो कलरान दिसता पळय न्ही ते टायटल आसा ते सगळे सीजीज आसा. सो तांचे ते पयलींच्या सीजीच्या उपरांत खंयचे एक्टिविटीज येतल्यो तांच्यांनी वेवस्थीत मांडलेले आसा. नाव इट इज डिझायन फॉर 6 weeks एक्चुअली. खरें वाचून दाखयता हांव तुमकां. बट 2 कडेन तांच्यांनी रिपीट केला, सो इट बिकम्स अगेन द 4 weeks. सो दॅट इज गुड फॉर अस की आमकां आनी ती एडजस्ट करपाची गरज ना. सो सगळ्यात पयलीं जो पयलो वीक आसा तांच्यान तातूंत पयली सीजी तांच्यांनी दवरलें की डेव्हलप्स कॉन्फिडन्स टू एक्सप्लोर, डेपिक्ट एंड सेलिब्रेट ह्युमन एक्सपिरियन्स थ्रू आर्ट्स. हे सगळ्या खातीर दिपा टिचरान सांगलें तुमकां सगळ्या खातीर सेम आसा सीजी सगळें. सो ताच्या अंडर तांच्यांनी ज्यो एक्टिविटीज दिल्या तातूंत पयली आसा की थिएटर गेम्स फॉर इंडिव्हिज्युअल फोकस. आतां वेन वी से थिएटर गेम्स इट इज ऑलवेज फॉर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की वी डू इट फॉर आयस ब्रेकिंग एक्सरसाइजीस. म्हणजे आयस ब्रेक करपा खातीर तांचे हेजिटेशन ब्रेक करपा खातीर आमी गेम्स यूज करतात. आमचे कडेन भरपूर गेम्स आसा थिएटर गेम्स ज्यो आमी ह्या भुरग्यां खातीर आनी जी एरिया जे आमकां मेळटली, जे स्पेस मेळटलो त्या स्पेसान आमकां
घेवपाक मेळटले तशें त्या पद्दतीन आमी घेवचे. ओके, पेज नंबर 13 थिएटर. ओके, सो स्क्रीनीचेर दिसता तुमकां आतां अगेन डेव्हलप द कॉन्फिडन्स टू एक्सप्लोर डेपिक्ट अँड सेलिब्रेट ह्युमन एक्सपिरियन्स थ्रू आर्ट्स. सो तातूंत पयलीं आसा थिएटर गेम्स, जो भुरग्यां भितरलो जो हेजिटेशन आसा तो ब्रेक करपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो वी कॅन स्टार्ट आमचो जो एक्टिविटी आसा तो थिएटर गेमींतल्यान. वॉक लायक एन एनिमल, हातूंत वॉकिंग येता, डिफरंट टायप्स ऑफ वॉकिंग जे आमी परत वर्कशॉपांनी सुद्दां खूब यूज करता. टायप्स ऑफ वॉकिंग, तातूंत एनिमल्स कशे चलता किंवा खंयच्याय एनिमल किंवा बर्ड हांच्या मदीं चलपा खातीर तांकां मोटिवेट करप किंवा तांकां सांगप तशें करपाक, सो दॅट मनशां चलून जे तांच्या संवय आसा ते मोडून तांकां वेगळो घेवन चलपा खातीर लावप. सो ते तांचो आयस ब्रेक जाता, तांच्या भितरलो कॉन्फिडन्स हाय जातलो. इम्प्रोवायज अ सीन ऑर इंटरॅक्ट इन अ स्मॉल ग्रुप, हातूंत एक्टिविटीज करता करता सुद्दां बारीकसो सीन इम्प्रोवायज करूंक शकता किंवा मागीर त्या ग्रुपा वांगडा इंटरॅक्ट सुद्दां करपाक जाता. एक तांच्यांनी एग्जाम्पल दिल्लें आसा, ट्रिविया ऑन युनिवेशा, हे जे फोक फॉर्म आसा स्टोरीचे ताचे दिल्ले आसा. हातूंत ते अशे तरेचे खंयचे फोक फॉर्म्स घेवन इम्प्रोवायजेशन करूं येता. Exercise imagination, creativity freely in arts. हांगासर इमॅजिनेशन आणि क्रिएटिव्हिटी, पण आमी याद दवरतले की ती ग्रेड 5 आसा, सो एकदम हाय लेवलच्या इमॅजिनेशन न्ही. हांगासर तांचें एग्जाम्पल दिल्लें आसा, ऑब्जेक्ट इम्प्रोवायजेशन ऑर सिच्युएशन. बारीकसो ऑब्जेक्ट आसा तो कसो क्रिएट करप आपल्या बॉडीच्या मुवमेंटाच्या थ्रू किंवा बॉडीच्या थ्रू, किंवा एखाद्या सिच्युएशन कशें क्रिएट करप हाजेर तांकां एक्सरसाइज घेवंक शकता. टू पेअर्स टू ग्रुप्स, म्हणजे ते एकट्या मनशान करूं येता, दोन मनशांनी मेळून करूं येता, विच इज लिटल हेल्पफुल. दोन जाण आसता तेन्ना. एंड टू ग्रुप्स, ते किंवा व्हडल्या ग्रुपान सुद्दां करूं येता. हाच्या खातीर कांय एक्सरसाइज आमी करता. तातूंत अशें आसा की एक ग्रुप आमी क्रिएट करता आनी मागीर we tell them to make a tree. सगळे जाण मिळून झाड जायात, ओके, किंवा सगळे जाण मिळून टेबल जायात, सगळे जाण मिळून चेअर जायात. सो अशे तरेचे जे एक्सरसाइज आसा ताचो हांगासर आमी यूज करपाक जाय. सो सोलो टू पेअर्स टू ग्रुप. हांगासर इमॅजिनेशन आणि क्रिएटिव्हिटी हे दोन्ही डेव्हलप जातले. एक्टिविटीज फॉर वीक 3, एक्सप्लोर्स बेसिक प्रोसेस, मटेरियल्स, टेक्निक्स इन आर्ट्स. हांगासर मटेरियल्स येता, ऑब्जेक्ट्स येता, ओके. सो हांगासर ताचो वापर कसो करप ताचो एक्सरसाइज आसा. हो एक्सरसाइज आमी खूब फावटी करता, मिरर एक्सरसाइज. एवरीबडी नो वॉट इज मिरर एक्सरसाइज. सो मिररान जसो आपूण रिफ्लेक्ट जातलो आपली एक्शन, त्या प्रमाणे आमी दोन स्टुडंट घेता, एकट्याक इमेज करता, एकट्याक मिरर करता. आणि जशी आय मीन एकटो मनीस आसता आनी एकटो मिरराची इमेज आसता. सो त्या प्रमाणे जेन्ना तो मनीस एक्शन करतलो तसो मिरर ती रिपीट करतलो, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग दॅट. सो दॅट इज अ मिरर एक्सरसाइज, एवरीबडी नो. तर हांगासर तुम्ही बॉडीची एक्शन्स घेवंक शकता, एक्सप्रेशन घेवंक शकता. दिस इज व्हेरी फनी एक्सरसाइज एक्चुअली. भुरग्यांक खूब आवडटा तो, बिकॉज तांकां ते टीजिंग केल्ल्या भशेन एक फील येता आनी एन्जॉय. सो दिस इज व्हेरी गुड एक्सरसाइज अगेन टू ब्रेक देयर हेजिटेशन. एनकरेज टू एक्सप्लोर एक्सप्रेशन्स, एक्शन एंड प्रॉप्स. हे आमी त्या मिरर एक्सरसाइजान करपाक शकता. देन एक्टिविटी फॉर वीक 4th वीक, तांच्यानी सांगला की कंटिन्यू द एक्टिविटी लिस्टेड इन वीक 3, जी 3rd वीकाची आसा ती कंटिन्यू करपाक शकता इन 4th वीकान. ओके, ती ओनली 4 आसा म्हणून आमकां रिपीट करपाची गरज ना. वी कॅन यूज एज इट इज. आमी फुडले 5th आसा वीक तो घेवया. So 5th week आमी घेता explores beauty in their surrounding and develop an interest in a variety of local art forms and cultural practice. हांगासर आमी लोकल आर्ट फॉर्म आणि कल्चरल प्रॅक्टिस म्हणजे जे आमी गांवांत करतात ज्यो प्रॅक्टिसीस ताच्या बद्दल उलयतात. सो हाऊ वी कॅन यूज देम इन एक्टिंग फॉर ग्रेड 5. सो तातूंत कितें बरयलां तेंच्यांनी, ग्रुप पोर्ट्रेट एंड इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट. एनिमेट ऑब्जेक्ट. सो आमी परत आठवत आसा की जे आमचे टेबल, चेअर, जे ऑब्जेक्ट आसा हार्ड नॉट लिव्हिंग, त्या ऑब्जेक्टांचो हांगासर आमी ताका प्रेझेंट करूंक शकता.
हांगा जाय जाल्यार हांगासर क्रिएटिविटी यूज करूंक शकता की दॅट कॅन बी मुवेबल ऑल्सो. ओके, पॉसिबल असल्यार ते उलोवंकूय शकता, एक्सप्रेसूय करपाक शकता. सो दॅट क्रिएटिविटी तातूंत यूज जातली. पण हांगासर व्हरायटी ऑफ लोकल आर्ट फॉर्म्स पडला, तेतूनय याद दवरात की लोकल आर्ट फॉर्म्स आनी कल्चरल प्रॅक्टिसीस आसा जी आसा. क्रिएटिंग अ थंडरस्टॉर्म अंडर वॉटर, बर्ड्स और अदर नॅचरल फिनॉमिना, हे आमी ग्रुपान करपासारखी एक्सरसाइज आसा की सगळ्यांनी मिळून थंडरस्टॉर्म कसो तयार करूं येता. तातूंत पांयाचो वापर सावंड करून करूं येता, समटायम क्लॅपिंग करून करूं येता, ऑर सिम्पली बॉडीचे मुवमेंट करून तो करपाक शकता, ज्या तरेन आमी नाटकांनी बी ताचो यूज करता क्रिएटिव्हली. अंडर वॉटर हांगासर इमॅजिनेशन येता परत अंडर वॉटर कशें आसतलें, हाव इट इज बॉडी कशी मूव जातली किंवा अंडर वॉटर गेल्या उपरांत कितें फील जातलें, त्याचे एक्सरसाइजीस आमी घेवंक शकता. देन अगेन बर्ड्स ऑर अदर नॅचरल फिनॉमिना, जे बाकीचे निसर्गातल्यो ज्यो कांय गजाली आसा, एलिमेंट्स आसा, ताचो सुद्धा वापर आमी हांगासर करपाक शकता ह्या एक्सरसाइजीन. बिल्डिंग स्टोरीज अराउंड इट, आता हे जे एलिमेंट्स आसा ताज्या अराउंड आमकां स्टोरीज बिल्ड करची पडटली. बट परत सांगता हांव की इट इज जस्ट ग्रेड 5. सो त्या खातीर जे स्मॉल तांच्या लेवलचे जे सब्जेक्ट आसा ते आमी तांकां इम्प्रोवायझेशन, तातूंत मोस्टली तर नेचर आसता किंवा तांच्या खातीर टॉयज आसा, खेळणी आसा किंवा जे फोक टेल्स आसा, ताजो आमी हांगासर वापर करूंक शकता. एक्टिविटीज फॉर वीक 6 हांगासर परत दिला की कंटिन्यू द एक्टिविटीज लिस्टेड इन वीक 5. सो जी पाचव्या विकान जी आसा ती आमी रिपीट करपाक शकता. सो ऑल टुगेदर आमकां 4 वीक मेळटात आनी ते 4 विका खातीर आमचे कडेन 4 एक्टिविटीज ऑलरेडी हांगा लिस्टेड केल्ल्यो आसा. सो हे तुमकां वाचपाकूय मेळटले. सो थोड्या स्कुलांनी हे ऑलरेडी टिचर्सा कडेन पावल्ले आसा. सो यू गो थ्रू इट अँड यू कॅन अंडरस्टँड. आणि नॉट नेसेसरी की हांगासर बरयला त्यो सेम एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज घेवपाक जाय. अल्टिमेटली द गोल जो आसा, करिक्युलर गोल, तो अचीव करपाक जाय. आनी तातूंतल्यान आमकां जे आमकां भुरग्यां खातीर जे हांगासर ज्या तरेन प्लॅन केला ते तशें येवपा खातीर जे एक्सरसाइजीस पॉसिबल आसा सिच्युएशनान किंवा क्लासरूम सिच्युएशनान किंवा जी एरिया तुमकां मेळटा त्या एरिया प्रमाणे यू कॅन डू इट. सो दिस इज अबाउट theater art for grade 5. Thank you. Thank you, sir. I hope everybody has got an understanding of the various activities that you are going to conduct for grade 5. And you have seen that the activities listed are around 5 to 6. So as previously said, this will be conducted in the month of June, when you are getting around 15 days for conducting the bridge course. So you all have to decide upon which activities you are going to pick up. Okay. Now let us move on to grade 7. Let us now understand the different activities that are listed for grade 7. Hello, teacher. Yes. I will just go through the curricular goals, which we are already Hello, aware. teacher. Yes. I just want to know when have we to start this bridge course? In June or in April? Grade 5, it will be in the month of June. Only for Okay, grade 5. Okay, Any more? teacher. We will be taking it up at the end of the session. Okay, thank you. Okay, thank you. Let me just go through the curricular goals of this middle stage, that is grade 6, 7, and 8. CG1 develops openness to explore and express themselves through various art forms. I'm just reading it out. It's not there on the screen. CG2 applies their imagination and creativity to explore alternative ideas through the arts. CG3 understands and applies artistic elements, processes, and techniques. And CG4 acquaints themselves with a range of aesthetic sensibilities in regional arts and cultural practices. हे चारवे जे curricular goals आसा ते 6th आमी last year already केलेले आसा. So it continues for 6, 7, and 8. ही जी stage आसा तेजे खातीर हे curricular goals same येता. Now let us begin with the activities.
So we have the component of dance first. So I request Arya teacher to take over. Oh, oh, okay. Now, uh, now the activities that we are going to discuss are to be taken month of April for grade 7. Okay. So you can read that the activities are once again linked with the curricular goals and have competencies linked with it. Then you can read the bridge program book for grade 7. It is self-explanatory. It is clearly telling the learning outcome also, which the students learning outcome means actually what the student should learn from the activity. What we expect that student should understand and student should learn something through this activity is the learning outcome. Okay, so first activity is dance in my routine. So this activity, the instructional material is free body movements as per instructions given by the teacher. Okay, so the routine daily movements, the daily routine activities can be done by using dansical movements in a group. Okay, we can take this activity in a circle. Okay, just make the students walk in a circle, walk in a normal speed, then increase the speed. Then you can use various directions. Okay, inside in the circle, outwards. Okay, and you can plan such types of simple activities which show simple dansical movements which can be used in routine life. Deepa teacher, can you please scroll down? Next activity is let's converse through dance. Okay, so you can make small groups of students. Hello? Yeah, you can make small groups of students in a classroom. Give a topic to each group, simple topics for conversation, and you can use a simple prop like a cap, a dupatta, or a ball, which can be used in various ways to show different things. And this activity is done as a non-verbal activity. Okay, nobody is going to talk, just converse through hand movements, eyes, expressions, fingers, neck movements. Okay, so all the body parts, okay, knowing body parts, all the body parts are to be used to converse with other students in the group. Okay. Your mic is muted. Hello, am I audible? Yeah. Yeah. All right. Teacher, please scroll down. Third activity, dancers, the storytellers. Okay, so in this activity, we can present a short story from a mythological story. So mostly the dance teachers or instructors from two styles like Kathak and Bharatnatyam. In both the dance styles, we usually perform the stories regarding the life of Lord Krishna and Radha, Krishna and gopis, etc. So we can choose a small story from life of Krishna and understand the storyline, characters, and expression. Make a group of students. We can give different characters to different students. Like we can make one boy Krishna, make one girl a Radha. Some of the boys, the friends of Krishna. They can show a situation of a situation of stealing of butter, like makhan chori. Okay, so they will open the door, break the pot, and steal the
Makhan. Okay, so Makhan Chori situation can be practiced. Okay, can be presented in the class. Okay, so instructional material here is basri or a wooden stick to show Krishna, a simple stick, a matki to show Radha, a ball to play with friends, etc. Okay, so a short story can be presented. Costumes and props enhance the dance is the next activity. So as in the previous activity, we are using a wooden stick to show Krishna. Okay, that represents basri, which can be played. Okay, same stick can be used as a stick to play dandiya. Okay, a folk form is introduced again, the garba or dandiya, the form which is danced in Navratri. Okay, very famous dance form. The simple stepping of these dance forms, garba or dandiya, can be taught to students in a group. Okay, so such type of simple activities can be planned and taken, and we can also use music. Okay, background music, songs or instrumental music to get a good rhythm and have good beats to perform. Next, please scroll down. Next activity is dance styles and culture. Okay, so now here we have to play a song and perform a small performance of garba or dandiya or any folk form which is actually linked with the previous activities taken in the class. Okay, so please read the activities and you can plan likewise. So in the last week we have to perform on a simple small song, and that again that performance can be again related or given reference to the actual Kathak or Bharatanatyam performance to the students. Okay. Okay. Thank you so much. Moving ahead with the next component. Moving ahead with the music component, over to Veena teacher. Thank you. ओके, थँक्यू टीचर. आता आम्ही म्युझिक कंपोनंट पळोवया. तातूंतली जी ऍक्टिव्हिटी आसा पयली, रिदमीक वॉक. हातून आम्ही एक अशें सॉंग आयकुपाचें जे आम्ही केन्नाय म्हणू शकता. गाण्याचो संबंध आमच्या चलपान आसतलो, म्हणजे रिलेटेड टू वॉकिंग आसतलें अशें सॉंग. जसं ताणी एक एक्झाम्पल दिला, कदम कदम बढ़ाई जा. आता या गाण्याचो रिदम म्हणजे आता कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, म्हणजे 1 2 1 1 2 1 अशें आमी तांकां म्हणजे हो रिदम पॅटर्न तांकां दाखोवन दिवपाचो आनी गाणें आयकुपाचें. ताच्या उपरांत आता ही आमी ग्रुप ऍक्टिव्हिटी करूं येता, जी क्लासांनी करूं शकता किंवा तांकां भायर ग्राउंडार व्हरूनय आमी तांचे कडल्यान करून घेवं शकता. आता हेच सॉंग म्हणपाक जाय अशें ना, खंयचेय ह्याच रिलेटेड एखादें फिल्म सॉंग म्हणू शकता किंवा जशें कोंकणीन एक गाणें आसा पळयात, सरात फुडें गोंयकारांनो हावेसाची घेवन वाट, बच्चे आसा पलतडीन एकचाराचें गीत गा, एकचाराचें गीत गा. आता हांगाय तोच रिदम पॅटर्न उरता, 1 2 1 हें तांकां समजून दिवपाचें आनी मागीर तांचे कडल्यान क्लासांनी आमी करून घेवं शकता किंवा मार्च पास्टाक जशें फिजिकल एज्युकेशन टिचर तांकां एक्सरसायज दिताली
ते आम्ही तांचे कडल्यान करून घेवंक शकता तो रिदम पॅटर्न कळपा खातीर किंवा गाण्याची म्हणजे गाण्यान त्या जे कितें हालचाली आसा वयर किंवा सकयल त्यो आमी तांकां म्हणून दाखोवंक शकता आनी शिकोवंक शकता. आतां तातूंत फुडें तांणी अशें सांगलां की हेच गाणें वेगवेगळ्या लयीन म्हणजे स्पिडीन म्हणून घेवप. म्हणजे आतां समजा आमी कदम कदम बढ़ाए जा ही एक स्पीड आसा ताजे परस कमी कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा म्हणजे ताचो मूड कसो चेंज जाता त्या रिदम पॅटर्नाक लागून लयीक लागून. मागीर आनीकूय कमी म्हणजे जाका आमी विलंबीत लय अशें म्हणटा म्हणजे हातून 3 लयीचे प्रकार येतात. एक आसा तो फास्ट म्हणजे द्रुत लय, मध्य लय आणि विलंबीत. परत सांगता विलंबीत लय म्हणजे स्लो, मागीर मध्य लय आणि मागीर द्रुत लय अशें आमकां 3 लयींनी ते करून घेवपाक जाय तांकां शिकोवन म्हणजे शिकोवपाक जाय. हातूंतल्यान तांचे रिदमीक स्कील वाडटले किंवा त्या गाण्याच्या चाली वयल्यान ते कशा प्रकारचे गाणे आसा हे ती वळखुपाक शिकतली. तर ही आशिल्ली पहिली एक्टिविटी. आता दुसरी जी एक्टिविटी आसा ती जावन आसा पिच ऑफ द वॉइस. तर हातून क्लासान आमकां एक ह्या एक्टिविटीन अशें करपाक जाय की 2 ग्रुप करपाचे किंवा टीचर एक मेल टीचर फिमेल टीचर घेवन आमी एखादो पॅरेग्राफ वाचू शकता किंवा एक सॉंग म्हणू शकता सेम सॉंग म्हणपाचें आणि एका टीचरीन म्हणप मेल टीचरान एक सेम सॉंग फिमेल टीचरान म्हणपाचें किंवा क्लासानूच भुरग्यांक ते सॉंग म्हणपाक लावपाचें एकट्या एकट्याक. सो ते म्हणटा आसतना सॉंग जरी एकूच असलें तरी आवाजान कसो फरक पडटा हे तांकां दाखोवपाचें किंवा इवन आमी आमच्या उलयण्यांतल्यान सुद्दां ते तांकां सांगू शकता. सपोज आमकां राग आयलो जाल्यार आमी कशी उलयतात मातशी चड्या आवाजान उलयतात न्ही किंवा एखादी गोष्ट कोणाक कळपाक नाका म्हणून हळूच सांगपाक जाय. सो तेन्ना ती आवाजाची लेवल कशी आसता अशा तरेन आमी तांकां ते समजून दिवंक शकता. म्हणजे ह्या एक्टिविटींतल्यान आमकां पीच म्हणजे जाका संगीत म्युजिकान स्वर अशें म्हणटात म्हणजे काळी एक काळी चार अशा त्या स्वरांची नांवां असतात किंवा ताका पीच म्हणटात जे आमी हरशीं सुद्दां आमच्या उलयण्यांतल्यान किंवा वागण्यांतल्यान आमकां ते कळटा लक्षांत येता. सो हातूंतल्यान तांकां ते पीच वळखुपाक शिकतले किंवा आवाजांतलो फरक तांकां ती वळखुपाक शिकतले. आता फुडली जी एक्टिविटी आसा तातून एक वाद्य करून घेवपाक जाय. तर ते कशें करपाचें हे सगळें तांणी तातून सांगलां डिटेल्स ताजे दिल्या. दवली मॅन अशें सांगलां. तशाच प्रकारान एक्टिविटीज आसात जातून इन्स्ट्रुमेंट ती तयार करपाक शिकतली तांकां तयार करपाक मेळटले. नंतर ते इन्स्ट्रुमेंट केल्या उपरांत हाताळप कशें ते कशें सांबाळप त्याची कशी काळजी घेवपाक जाय. दुसरें म्हणजे त्या वाद्यांतल्यान साऊंड कसो प्रोड्यूस जातलो हे तांकां शिकपाक मेळटलें. आता ह्या कोर्सान जी वाद्यां सांगल्या ती रेफरन्सा खातीर आसात. ताजे परस वेगळीय आमी करून घेवंक शकता. ताच्या नंतर फुडली एक्टिविटी जेचें नांव आसा लर्न द रिदम. आता हातून जशें आमी तर ही एक्टिविटी जावन आसा लर्न द रिदम. जशें आमी 6th ग्रेडाक एक्टिविटी घेतली तालांची तातूंत केरवा 3 ताल ते ताल आमी शिकयल्ले. आता ह्या वर्सा तसोच ताल आसा पूण आता ते कशे केरवा किंवा दादरा एक समान तांच्या अंतरा सारखे आशिल्ले किंवा समान पॅटर्न आशिल्लो साधारण. आता रूपक जो ताल आसा तातूंत मातसो पॅटर्न
बदलतलो. तर ताल आमी तांकां शिकयतलो. ताचे उपरांत एक्टिविटी 5 जावन आसा, जी जावन आसा गीत श्रृंखला. आता हांगा सेम आसा 6th ग्रेडान आमी जी एक्टिविटी केल्ली मेडली म्हणून, तर ही तशीच करपाची आसा. फक्त आता एकूच वेगळे करपाचे की हातून आमकां 5 ग्रुप करपाक जाय भुरग्यांचे, आणि प्रत्येक ग्रुपाक एक गाणें वेगवेगळे दिवपाचे. मागीर ते डिवोशनल आसूं येता, फिल्म सॉंग आसूं येता, पेट्रियोटीक सॉंग आसूं येता. तर फक्त कितें करपाक जाय की ते सॉंग खंयचे जे आसा ते ज्या नोटार सोंपता, समजा आता वयल्या साचेर सोंपता, जशें जय वस्तू ते श्रीमान मंगले शिवाय शुभदे स्वतंत्रते भगवती श्यामला यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे. साचेर सोंपला. सो ह्याच नोटा वयल्यान आमकां, ह्याच स्वरा वयल्यान आमकां दुसरें गाणें सुरू करपाक जाय. जशें सा चैत्र मास शुद्ध नवमी तिथी गंधयुक्त तरीही उष्ण हे किती. साधारण अशें, म्हणजे आता ते पयले गाणें जे आशिल्ले ते वयल्या साचेर सोंपले. दुसरें गाणें वेगळें आसा, भक्तिगीत आसा, ते त्याच नोटाचेर सुरू जालें. आता ही फक्त एक उदाहरणां म्हणून गाणी घेतल्या. हाज्या परस म्हणजे वेगळी खंयचीय गाणी आमी घेवंक शकतात, पूण ती एक्टिविटी आमकां अशा तरेन करपाक जाय. आता हातूंतल्यान कितें जातलें तर स्वर, लय, म्हणजे प्रत्येक गाण्याचे स्वर वेगळे आसतलेच, लयीचो पॅटर्न वेगळो आसतलो, रिदम वेगळो आसतलो, गाण्याचो प्रकार वेगळो आशिल्ल्या कारणान गाण्याचो मूड किंवा आमी जाका रस अशें म्हणटात तो वेगळो आसतलो. ह्यो गोश्टी तांकां शिकपाक मेळटल्यो. सो ही लास्ट एक्टिविटी ग्रेड 7ची. आता फुडलो कंपोनंट आसा थिएटर. ओके, सो ग्रेड 7 खातीर थिएटर ब्रिज कोर्साची परत एकदा याद करून दिता की हांव एप्रील म्हयन्यात जातले आणि 4 वीक साधारणपणे मेळटा आमकां. हातूंतल्यान वर्किंग आवर्स आसा ती 3.5 वरां आसा. सो आमकां कितले मेळटले इच सब्जेक्टाक तो एक प्रश्न आसा. सो तातूंत जे कितें टायम मेळटलो तातूंत ह्यो एक्टिविटीज आमी कश्यो बसोवप, आनी तातूंत ते आनी एक आसा की आमी सगळी क्लास स्टुडंट आसतली. परत गिवन क्लासरूम आसा ताजे सायज शेप कितें आसा ती पळोवन आमकां सगळें करपाक जाय. ह्यो गोश्टी लक्षांत धरात. आनी ह्यातून ज्यो एक्टिविटीज आसा त्यो एक्टिविटी तुमकां खंयच्या पद्दतीन घेवंक मेळटल्यो त्यो तुमी स्वता ठरोवपाच्यो. ओके, हांव स्टार्ट करता. पयली एक्टिविटी वॉक द रिदम. ही आमी नॉर्मली खंयचे क्लास प्रॅक्टिकल क्लास स्टार्ट करता आसतना आमी करत आयल्या हेज्या पयलीं सुद्दां. हाजो सीजी जो आसा तो पयलीं तुमकां सांगता. डेव्हलप्स openness to explore and express themselves through various art forms. Okay, the competencies are सांगतात express personal and everyday life experiences through drama confidently, and second is demonstrates flexibility while collaborating developing drama. So learning outcome asa, by the end of this activity student will be able to use body movement and rhythm to express emotion and characters confidently, explore and perform different working styles. So
हाज्या खातीर ही एक्टिविटी आसा. सो नाव कितें आमकां जाय तें तुमकां कळ्ळां. सो नाव लेट्स सी वॉट इज दॅट एक्टिविटी इज. सिंपल आसा. एक्चुअली द डिफरंट वे ऑफ वॉकिंग. वॉक द रिदम म्हटल्या उपरांत रिदमान कशें आमी घेवन ते वॉकिंग यूज करूंक शकता. तातूंत स्पीड आसा, वेट आसा, इंटेन्शन आसा. ओके. सो प्रत्येक वॉकिंग जो आसा ताच्या फाटलें रिझन विल चेंज द वॉकिंग स्टायल. प्रत्येक गजालीचें. जर तुका इफ यू आर इन अ हरी देन दी स्पीड सगळ्यांक खबर आसा कितें आसता. ओके. जर तूं माथ्यार वेट घेतला किंवा चलपी मनीस खूब मोठो आसा जाल्यार ताची स्पीड कितें जातली किंवा चलपाची स्टायल कशी जातली ही एक्टिविटी आसता. प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी. हांगासर आमी स्टार्टिंग सगळ्यांत पयलीं आनी एक गजाल लक्षांत धरात की 7th ग्रेडाची स्टुडंट आसा ही. बट तांच्यांनी हाच्या पयलीं थिएटर केल्लें ना. आतां दे आर स्टार्टिंग न्यूली थिएटर आसा. सो त्या खातीर तांचे बॉडीचें काम चड जावपाक जाय. तातूंत मेन इम्पॉर्टंट आसता ते वॉर्म अप. ओके. सो तांकां जेंटल स्ट्रेचिंग ऑफ लेग्स आनी शोल्डर्स हाजें स्ट्रेचिंग करप. देन ब्रिथींग एक्सरसाइज. फ्री वॉकिंग इन द स्पेस टू बिकम of others and maintain safe distance. ह्या जो बारीकसो एक्सरसाइज आसा तातूंत तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली ऑटोमॅटीक कळटा. हाव टू युटिलायज द स्पेस. इंट्रोडक्शन टू नॅचरल वॉक. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें जाता की क्लासान भुरगीं जेन्ना वॉकिंग स्टार्ट करता ऑटोमॅटिकली ते कॉन्शियस जातात की वी आर वॉकिंग. सो तांकां ते नॅचरल कशें करप किंवा तकलेचो थॉट काडून तुमी नॉर्मल कशी चलता रस्त्यार चलतना आमी कशी नॉर्मल आसता ह्या लेवलीचेर तांकां वॉकिंग जो पर्यंत जायना तो पर्यंत फुडले एक्चुअली तेजी वेरिएशन्स आसा ती बरी जावपाना. सो दॅट वी हॅव टू स्टार्ट पयलीं सगळ्यांत पयलीं ते अचीव करपाक जाय. स्टुडंट्स वॉक फ्रीली फोकसिंग ऑन पोस्चर, बॅलन्स एंड रिदम. एक्सप्लोरिंग डिफरंट रिदम्स. स्टुडंट वॉक टू डिफरंट रिदम्स, स्लो, मिडियम एंड फास्ट. ओके. So yeah, आमी एक्सरसाइज खूब फावटी घेता. Rhythms can be clapped or tapped by the teacher. एक as a clapping करून ताका रिदम दिवं येता, स्लो करप, फास्ट करप किंवा कित्याची बडी घेवन मारून किंवा कसलोय आवाज सुद्दां करूं येता. स्टुडंट ऑब्जर्व हाव रिदम चेंजेस द एनर्जी एंड मूड. हे करता आसतना स्टुडंट स्वताकूय ऑब्जर्व करतले की त्यांची स्वताची एनर्जी आणि मूड कशी चेंज जाता. ओके. ग्रेड 7 म्हटल्या उपरांत दे आर क्वाइट मॅच्युअर्ड अँड दे कॅन अंडरस्टँड देअर ओन आपली जी स्वतःची बॉडी आसा ती कशी काम करता ती तांकां कळपाक शकता. एक्सप्लोरिंग वॉकिंग स्टायल्स. हांगासर दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. स्टुडंट आर गायडेड टू एक्सप्लोर वॉकिंग स्टायल्स सच एज हॅपी वॉक, टायर्ड वॉक, कॉन्फिडंट, नर्वस, एल्डरली पर्सन, चाइल्ड प्लेफुल, वर्कर्स हेवी. हे सगळ्या तरेची ही वॉक आसा ती आमी तेंचे करून घेवता आनी हातूंतल्यान परत आनी एक गजाल जातली ती म्हणजे आयस ब्रेकिंग. हे करता करता तांकां मजा येतली. They will be enjoying it and yet they will be confident to do this activity. Students are encouraged to connect these walks with their real life observation. Breaking stereotypes. This is also परत एकदा इम्पॉर्टंट आसा की stereotypes म्हणजे आमी जे रिपीटेडली जे पळयत आयल्या तीच गजाल परत करता आसतना ते इजी आसता करपाक. ओके. स्टिरियोटाइप्स थोडे जे स्टायलाइज कॅरेक्टर्स आसा ते बी करपाक तांकां इजी आसता. ते न करता तांकां ब्रेक करप आनी तांकां फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट परफॉर्म वॉकिंग स्टायल दॅट चॅलेंज स्टिरियोटाइप्स. एक्झाम्पल अ गर्ल वॉकिंग कॉन्फिडेंटली लायक अ लीडर, अ बॉय वॉकिंग जेंटली एंड केअरफुली. म्हणजे आमी नॉर्मली पळयता की बॉय आसा तो सामको मेनली चलता किंवा गर्ल आसा ते आपल्या चलये भशेन चलता. सो हे उलटें करप. सो तांकां चड कॉन्फिडेंटली चलपाक लावप आनी एक बॉय आहा ताका सॉफ्टली चलपाक लावप. हेका म्हणटा आमी स्टिरियोटाइप ब्रेक करप. अशें खुबशे आसा. एक्चुअली हे सगळें करता आसतना तांची बॉडी आसा ती चड कॉन्फिडंट जातली. ग्रुप एक्सप्लोरेशन. स्टुडंट वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट अ शॉर्ट मुवमेंट सिक्वेन्स युजिंग एटलीस्ट 3 डिफरंट वॉकिंग स्टायल. ग्रुप प्रॅक्टिस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पेस शेअरिंग. हांगासर सगळीं भुरगीं एट अ टायम करतली. ओके. एज अ वन कॅरेक्टर. ग्रुपान जरी केलें सुद्दां जाल्यार दे वील डू इट एज अ वन कॅरेक्टर. फॉर एक्झाम्पल आख्खो ग्रुप एक समज खंयच्या तरी झाडाची आंब्याचे आंबे चोरपाक वता अशा तरेचे जर सिच्युएशन तांकां दिलें जाल्यार ऑल आर मुव्हिंग इन अ सेम स्लो स्पीड आनी सांबाळून त्या पानांचो आवाज जावचो ना किंवा ते कोणाक दिसचें ना अशें एकाच तरेन ते कशें चलूंक शकता. बिकॉज दॅट गिव्स हांगासर तांकां कॉर्डिनेशनाचे तांचे डेव्हलप जाता. ओके.
केली. सो ही ऍक्टिव्हिटी त्या खातीर खूप स्टार्ट करपाक, बॉडीचेर काम करपाक आनी कॉन्फिडंट जावपाक ऍक्टिव्हिटी बरी आसा. Presentation and reflection. Group perform for the class. Students reflect verbally on that what they felt, observe and learn. This is also very important. की फक्त ऍक्टिव्हिटी केली म्हणून जायना, तर ती ऍक्टिव्हिटी केल्या उपरांत ती परत तांच्यांनी ताचेर उलोवप, ऑब्जर्व करून ते कोणाक कितें कळ्ळां किंवा कितें फील जालें तें सांगप. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी एक इम्पॉर्टंट दॅट इज टिचर्स गिव्स फीडबॅक. ते फीडबॅक दिता आसतना आमी नॉर्मली कितें करप की ह्या गजालींतल्यान आमी तांकां स्टेज एटिकेट्स कशे आसात ते तांकां सांगप. म्हणजे नॉर्मली असं की स्टेजीचेर उबो रावून कसो रावप, ऑडियन्स खंयच्या सायडीन आसा किंवा बॅक दाखोवप जाल्यार ते कित्याक दाखोवप किंवा दाखोवप ना, हे सगळे जे स्टेजीचे एटिकेट्स आसात ते तांकां ह्या गजालीन करता करता तांकां शिकोवपाक मेळटा. ओके. सो सीजी तुमकां पयलींच सांगलेलो आसा, जो लर्निंग आउटकम सांगलेलो आसा. नाव टू ट्विस्ट युअर टंग. हांगासर आमी जे वाचिक अभिनय म्हणटा किंवा डायलॉग ताजेर टाप जाता की उलोवपाचें कशें. सो जर तुमचे डायलॉग्स क्लियर ना जाल्यार ते क्लियर करपा खातीर हो एक्सरसाइज आसा. ट्विस्ट आमी जे खूब फावटी करता, टंग ट्विस्टर जेका म्हणटा आमी, तो एक्सरसाइज हांगासर येता. हांगासर तांच्यानी खुबश्यो एग्जाम्पल्स दिल्ली आसा. सो पूण हाजो प्रोसेस तांच्यानी बरो दिल्लो आसा. प्रोसेस कसो आसा की वोकल वॉर्म अप फॉर 5 minutes. हे करचे सुरू करच्या पयलीं तांच्यांनी वोकल वॉर्म अप करपाक जाय तांकां. सो वोकल वॉर्म अप कसो जातलो, तर तांच्यांनी आमी तांकां एक स्वर घेवन तांकां म्हणपाक लायता आनी ते गोळा करता, किंवा जिबलेचे मुवमेंट करून सावंड करपाक लायता. तातूंत आमी गिब्रिश भाशा आसा ती उलोवपाक लावंक शकता. डीप ब्रिथींग, इनहेलिंग थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ, हमिंग एंड जेंटल लिप थ्रिल्स. सो दिस इज हे तांकां एक्सरसाइज आसा आपलो वॉर्म अप करपाक. जॉ, टंग एंड फेशियल मसल लुजिंग एक्सरसाइज. इंट्रोडक्शन टू आर्टिक्युलेशन, हे आमी खूब फावटी करता. ताच्या उपरांत तांच्यानी एक्झाम्पल्स दिल्ली आसा जी हांव तुमकां मुद्दम वाचूंक दाखयना, बिकॉज हो डॉक्युमेंट बी पेजार कळटलें तरी सुद्दां. फॉर एक्झाम्पल, शी सेल्स शेअर्स बाय द सी शोर, म्हाकाच म्हणपाक जायना. रेड लॉरी, येलो लॉरी. ओके. सो हिंदीचे आसा चंदा चमके चमके, चुहे चटपट, खड खड खटखट खटखट, खिडकी खुली. आणि मराठी आसा काकांनी कापली कापली, वाघाने वाघांवर वावर केला. सो फनी आसा ते म्हणपाकूय एन्जॉय जातले. बट दॅट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर स्टार्ट. सो गुड एक्सरसाइज आसा हो, आमी करून घेवपाक शकता. Students start slowly and gradually increase speed while maintaining the clarity. Actually, टंग ट्विस्टरचा फायदा होत असता की त्याच्यात क्लॅरिटी कितली हाडपाक मेळटा ती पळोवया. ओके. क्लॅरिटी कितली हाडपाक मेळटली ती त्या खातीर. सो मागीर येता इमोशन्स आनी एक्सप्रेशन. स्टुडंट्स स्पीक द सेम टंग ट्विस्टर इन डिफरंट इमोशन्स. हॅपी, एनर्जी, स्कॅर्ड, एक्सायटेड अशी इमोशन्स हाडूंक शकता. मातसो फास्ट वता कित्याक सांगे सगळें बरयल्लें आसा. सो वेन यू रीड you will understand it. ताचे परस सीजी आणि सगळें दिल्लें आसा. हे पेरांनी करूंक मेळटा, ग्रुपांनी करूंक मेळटा. सो असो हो एक्सरसाइज आसा. मागीर येता एक्टिविटी 3, प्रॉप्स टेल्स द स्टोरी. ओके. क्रिएटिंग कॅरेक्टर बेस्ड प्रॉप्स. आता हातूंत कितें आसा की प्रत्येक कॅरेक्टर जर आमी जर पळय स्टोरीन जो कॅरेक्टर आसता, फॉर एक्झाम्पल जे प्रोफेशन्स आसता स्पेशली वूड कटर, फार्मर, पॉटर, फिशरमॅन, स्ट्रीट वेंडर ऑर पोस्टमॅन, त्यांची प्रॉप असतात. त्या प्रॉपा वयल्यान आमी तांकां वळखता. सो त्या स्टुडंटांक तशें एक्सप्लेन करपाक जाय किंवा ती प्रॉप घेवन तांकां तो कॅरेक्टर करपाक लावपाक जाय. दॅट कॅन बी द एक्सरसाइज. दॅट इज अ प्रॉप टेल्स द स्टोरी. प्लॅनिंग द प्रॉप्स. हांगासर सगळे आसा स्टुडंट दिल्ले आसा. स्टुडंट थिंक अबाउट वॉट द प्रॉप ऑफ द कॅरेक्टर यूजीस. ताची शेप कितें, सायज कितें, मटेरियल कितें. ओके. हे सगळे ह्या एक्टिविटीन दाखोवन तांच्यांनी तो कसो यूज करप आनी तो कॅरेक्टर कसो करप हे त्या प्रॉप टेल्स द स्टोरी, म्हणजे त्या प्रॉपा वयल्यान तो कॅरेक्टर अंडरस्टँड करून तो परफॉर्म करूंक मेळटा. लास्ट तातूंतले लास्ट हे आसा की स्टुडंट्स वॉक एंड मूव एज दॅट चुजन कॅरेक्टर वायल युजींग द प्रॉप. आता तो प्रॉप हातान घेतल्या उपरांत आपूण तो फार्मर नांगर घेतलो जाल्यार फार्मर कसो जावप आनी ते त्या पद्दतीन तो कॅरेक्टर परफॉर्म करप. ओके. हाजी आउटकम डायरेक्ट एकूच वाचता. अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रॉप्स इन द बिल्डिंग अ कॅरेक्टर. ओके. अँड perform simple character actions props confidently. So you have to learning outcomes आसा. बाकीचे बरयल्ले आसा ताजेर. Activity 4 आसा,
one line many feelings. This is very beautiful की आम्ही एक्सरसाइज करता की एकूच लाईन घेऊन आणि वेगवेगळ्या इमोशनली ते म्हणप जे आमचे रसास आसा शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत आणि शांत या सगळ्या रसांनी ते सेंटेन्स घेऊन म्हणू शकता. फॉर एक्झाम्पल म्हाका थंय वचपाक नाका या मी रागा म्हणटा जाल्यार म्हाका थंय वचपाक नाका ते म्हाका थंय वचपाक नाका रे ती म्हाका थंय वचपाक नाका रे अशें करून तुमकां वेगवेगळे फिलिंग्स आनी ते म्हणपाक लागून सगळे रस त्यांचे म्हणून प्रॅक्टिस करून घेवंक मेळटा. सो वन लायन many feelings. हो एक्सरसाइज एक बरो आसा तांकां स्पेशली डायलॉग तांकां शिकोवपा खातीर. मागीर ताजे जे लर्निंग आउटकम आसा ते आसा आयडेंटिफाय अंडरस्टँड द 9 इमोशन्स. जसो तांकां 9 आसा तांकां शिकयले वतले. एक्सप्रेस इमोशन्स युजिंग वॉइस फेस एंड बॉडी. सो ह्या सगळे फिलिंग्स आसा करपा खातीर ही एक्टिविटी 1 9 many feelings युजफूल जाता. एंड द लास्ट एक्टिविटी लाईफ टू स्टेज. ओके हातून येता मेन म्हटल्यार कॅरेक्टर जे आसा आमी जे समाजांतले कॅरेक्टर पळयता जे आमी ऑब्जर्व करता ते कॅरेक्टर स्टेजीर कशे परफॉर्म करप. ओके बस कंडक्टर वेजिटेबल वेंडर सेक्युरिटी गार्ड टीचर स्कूल पिऊन शॉपकीपर अशे तरेचे कॅरेक्टर्स आसात जे भुरग्यांनी ग्रूप फावटी पळयल्ले आसतात ते कशे परफॉर्म करप. पूण स्पेशली जेन्ना आमी स्कुलान ते एक्सरसाइज घेता आसतना याद दवरात जेन्ना आमी टीचर किंवा स्कूल पिऊन बी अशे जर कॅरेक्टर घेता जाल्यार मातशें लक्षान दवरात की ते कॅरेक्टर आपल्या खंयच्या टिचरीची मोगोय करचे ना किंवा त्यांची फकाणां करचे ना आणि किंवा ते मागीर वचून ताका भायर वचून चावचे ना अशें करप ना. तर टीचर हो कसो शिकयता तो जनरल आसपाक जाय नॉट एनी स्पेसिफीक त्यांच्या स्कुलांतलो भुरग्यांची मोगोय करप ना. ह्या एक्सरसाइजान तितली मातशी टिचरान काळजी घेवपाक जाय बिकॉज मागीर तो रॉंग मेसेज वतलो. सो कॅरेक्टर प्रिपरेशन कशें स्टुडंट प्रॅक्टीस मुवमेंट्स वॉइस एंड एक्सप्रेशन सायलेंटली एंड ऑर सॉफ्टली. आपल्या आपण करता प्रॅक्टिस आणि देन ते परफॉर्म करता. ही स्टुडंट परफॉर्म द कॅरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द क्लास. जसे आम्ही पयली प्रॅक्टिस करता रिहर्सल करता आणि देन वी परफॉर्म हो तेका प्रोसेस हांगासर कळटा. लर्निंग आउटकम आसा ऑब्जर्व रियल लाईफ कॅरेक्टर्स केअरफुली ट्रान्सफॉर्म ऑब्झर्वेशन इंटू ड्रामेटिक परफॉर्मन्स use body language and voice effectively and perform characters confidently and respectfully. So this is about theater art. Thank you. Thank you, sir. Let's understand and we'll quickly go through these activities of visual arts for grade 7. Now, grade 7 are the students who have already they had the experience of this last year. So you won't find much of a difficulty in conducting these activities with these students. Now, here for grade of 7, we have 5 activities that are listed. Now, the first activity that you are seeing here is animal drawing using geometrical shapes. आता अशा तरेची ऍक्टिव्हिटी तिसरेन त्या भुरग्यांक आसा and आता आम्ही पहिले 5th ग्रेडीक सुद्धा this activity is there. So this is similar to that activity. Now here what you can do, आता learning outcomes किती आसा आमचे, what we are supposed to see that the child is able to visualize and identify geometrical shapes in animal bodies. This is more about the observation of your surrounding and वेगवेगळे गजाली आमकां दिसतात. In 5th also we have done this. They are doing with animal bodies, bird bodies, and different other things that they see in the surrounding. So here we are specifically sticking to animals. Draws animal figures using geometric shapes. ताचे भितर जे geometric shapes जे पळोवपाक मेळटा आमकां animal body, they should be able to identify those geometrical shapes in the bodies. And the activity that they are doing is their observation. First of all, they will observe, they will choose one animal figure, and तातून जे geometrical shapes they can identify, they will put them together to create that shape of the animal. Now here, what is expected at this level? They are in the 7th standard now. So what is expected is addition of the details. आणि जे 5वीन काम केल्ले आसतले किंवा 3रीन काम केल्ले आसतले ताचे परस ताचे भितर आता हो जो चेंज दिसपाक जाय that the teacher has to assess whether the child is showing that difference or not. So this is the first activity. The second activity is decorate the box or bag with craft papers. Now this is an activity which you can modify according to the kind of students that you have. तुमच्याकडे ज्या तरेचे मटेरियल तुमकां मिळू शकता, भुरगीं हाडू शकता, त्या प्रमाणे तुम्ही ही ऍक्टिव्हिटी घेऊ शकता. Now this activity says take a cardboard box or a paper bag,
Instead of that, you can use any other thing that you would like to decorate. And here we are using craft papers. So instead of craft papers also, you could use any other material. Now, when the children are doing this activity, what should be observed? Whether the child is able to select appropriate material and tool for the activity. Here the activity karta asthana. Now, if they are suppose they are using craft papers, whether they are in a position to use the scissors properly, वाकडे तिकडे कसे कट करतात, neatly करता काय ना काम, all that they are able to observe. Uses materials and tools with care. Now here again the element of sensitivity comes in, whether the child is sensitive enough towards the materials, the artworks that the child is doing, and whether the child is in a position to share the materials and tools with peers. Now this activity could be done in groups, where the child learns to share apart from whatever they are creating as an artwork, he also learns to share things. Let us go to the next activity. Now this is a slightly different activity. Visualize and make a 3D structure. Here the child is expected to create a 3D structure. Now here the activity says sit together in a group. Again, this activity is also to be done in group. And they can discuss about the different trees that they see in their surroundings and decide upon one tree, and they have to create a 3D structure of that tree. They will draw the picture. In this activity particularly, they will visualize and they will draw the drawing of that structure and decide upon the structure and how they are going to construct, what materials they are going to use to construct the 3D structure of that tree. So this is the activity, the third activity that they will be doing. Next activity, which is a part, it is a continuation of this activity itself. Here they are going to complete the 3D structure. So here they have already visualized that tree and they have drawn the picture of it. Now here they are actually going to construct the structure. Here what we are going to observe, whether the child is able to again select appropriate materials and tools for the structure, where the child is sharing the material, because this activity is again going to be in groups. So this is a part of the first activity that they have already done. Here, important part becomes the discussions that happen in the group. ते कशा तरी discuss करतात एकमेकांकडे, how they plan about कोण किती हाडटलो, खंयचे सामान हाडटलो. They have to plan. Secondly, they will have to plan about the size, proportions. The trees are construct करतात, त्याची पानं असतली, फुलं असतली, त्याची trunk असतली. So they will have to decide upon. So how that entire process goes on is important here. The final product is not important for us, but the process of that entire construction, right from planning to execution, is important in this activity. Okay. And the next activity is the class display. Here, throughout the month, so समजा त्यांनी तुम्ही the bag decorate केल्या किंवा cardboard box decorate केला, or the construction of tree possible झाला समजा तुमच्या स्कूलात, then you can display. Here again, what is important? The participation of the student in arranging it may be a small exhibition or classrooms त्या भुरग्यांनी समजा exhibit केला आपले काम थंय, आणि how everybody is appreciating the work, each other's work, त्याचे appreciation जाता काय ना, are they giving some suggestions, हे अशें जावंक जाय आशिल्लें, तूं हे material use करपाक जाय आशिल्लें. So we should be promoting them to do this. Also अशा तरेचो approach तांचे भितर तयार जावपाक जाय. That is what is the aim of this activity. Okay, so we are having this 5 different activities for standard 7. 7th जी grade असा त्याच्याकडे 5 असा. So you can select any of these activities because you are getting more time than grade 5 for grade 7. So you could use time for conducting these activities. Okay. Now we will quickly go through the activities of grade 8. The students of
8th, they are also first timers. NEP, they are not exposed to it. So, त्यांच्या खातीर हे मातशें नवीन आसतलें. Fifth standard students आणि 8th जी भुरगीं आसा, for them this is a little new, so this bridge course is very important for them. आता 8th CGs जे आसा, they will remain the same. Okay. So first we have visual arts. Now, if you go to see all these activities of for 8th, there are altogether 6 activities for 8th. And several activities, as we go through, you will understand that this entire full activities of it is divided into parts actually. Okay. So the first activity is figure drawing using geometrical shapes. Again, the geometrical shapes, वेगवेगळ्या animal forms आणि वेगवेगळ्या birds आणि वेगवेगळ्या वस्तू आमच्या आजूबाजू जे surrounding आमकां दिसता त्याच्या भितर सोदप ताचो तो उद्देश आशिल्लो. You will realize what it is leading to. Here, what is happening? Figure drawing using geometrical shapes. Now observe people around you. Visualize basic geometric shapes in bodies. So we have done this in the previous classes, and here we are finally human figures also. So in that also these students should be able to identify and break down the human figure into different geometrical shapes, and they will add. Now here the learning outcome draws the human body using figure shapes. So here the child should be in a position to first of all identify the shapes in the human body, and then should be able to draw the human body not in a realistic form but into shapes. So here observation of the child becomes very important. The second activity here again, the next part of it, proportions of the human figure. आता आम्ही भुरग्यांक हांगा human figure जे आसा त्याचे वेगवेगळे जे proportions आसा, तकली आसा त्याची साइज किती आसा त्याच्या प्रमाणे तुमच्या हाताची साइज असतली, तुमच्या पायांची साइज असतली, all the different parts of the body. So measure your head using the span of, that is the regular method that we use. की तुमच्या हाताची जी हाताने आम्ही measure करता head, and according to that we use that measurement to construct the human figure. So here in this activity we are actually expecting the child to understand this technique of using the span of our hand. Okay, and they will be actually doing this, they will be actually drawing it. Use the same span to measure other parts of the body and note the proportions in relation to the hand. The children will do this. They may study, maybe their own body they will start with, and then they will write down, they will make notes of it. And this is how teachers are also supposed to make them understand. Draw a standing figure starting from the head. In this activity, yes, we understand they will be able to draw a standing figure. Draw the other parts of the body in proportion to the head. Add facial features, clothes and accessories. अशी एक human figure त्या भुरग्यांनी draw करपाची. That is what this activity aims at. Now here, what is the child learning outcome? ताचो कितें आसतलो? He will observe the proportion of the human body in relation to the head. Okay, and applies proportions while he draws the human figure. Actual that he experience that he will be applying when he is actually drawing the human figure. So here again, the observation and the measure measurements that becomes the areas of assessment for teacher. The next activity now, create an outdoor scene around the figure. The child will continue working on that same figure that he has drawn. And what will the child do? So figure kaalla, that a suitable background that child will be creating. Imagine a busy space around a figure like a festival, market, or it could be any. Add objects, people, trees. So this depends on the imagination of the child.
तो जो figure गाणी काढला, according to that figure, whatever he wants to add into the background and create a suitable background for the figure, that is the activity number 3. Draw some of these appearing close by and some others distance. आता डिस्टन्सचा जो एक illusion असतं ड्रॉइंगान ते अंडरस्टँड जावपा खातीर the child should be able to draw some things appearing closer and some things which may appear. This depends again on the sizes that the child is using. Gather a variety of materials to collage and color for the next period. Now again, you understand here that this activity will continue for the next class also. Okay. Again, the next activity. Let us go to the next activity. Here, what it says: complete the artwork. So, hanga the activity completes it. Now they will sit in groups. Materials. Now, the hanga je asani, they are going to collage it. Materials त्याच्या खातीर कितें लागतले ते तांणी previous already discuss केल्ले आसतले. They have to discuss about this. Like we have seen in the previous activities also of other classes. थंय सुद्दां जे next classes जे material लागता, it is already decided and कोण कितें हाडटलो हेजे सुद्दां थंय planning पहिल्या क्लासीत जावपा जाय. Decide which parts you will collage and how small or big your pieces for collage will be. A separate decision je asani that has to be done beforehand. Okay. Now you can do collage here, and some spaces you can also add. Okay. So this is the activity number 4. So here the activity actually ends. Here what we are expecting, that the child should be in a position to select appropriate materials. वस्तू जे सगळे सामान तो वापरता तो बॅकग्राऊंड असा, तो ह्युमन फिगर असा, त्याच्यामध्ये सुटेबल अशा तरेचे कलर्स असू किंवा टेक्स्चर्स असू, अशा तरेचे सुटेबल असे सामान तो वापरता काय ना. Whether again he is carrying or for the materials that he has brought, or he is sharing the materials with others or not. All this will be counted here. The next activity is activity number 5. Make a 3-dimensional figure. And then the materials खंयचे use करपा जाता. Now till this activity 4, आमी कितें केला, we have drawn the figure. Okay, it is a 2-dimensional activity. Here it is a 3-dimensional that we are constructing. So material त्यांका choice दिल्लो आसा. They can use clay, paper, cloth, and so many other things that are available to them. ते खंयचीय वस्तू ते वापरू शकता. Construct a human figure from your imagination using the materials you have chosen. The figure can be shown in any position or posture, standing, sitting. So खंयच्या तरेचो human figure तुमकां करपाक जाय. Like for example, dolls. Simple examples that can be given. So अशा तरेन एक human figure त्या भुरग्यान visualize करपाक जाय, and he has to actually construct the 3D structure of that figure. Okay, the child visualizes a human figure. जे outcomes आमकां हातून मेळटा, भुरग्यान कितें कितें करपाक जाय. Then he has to visualize the human figure in a 3D form. Depicts the figure in various positions and postures. The वेगवेगळ्या position and posturean जर तो human figure करतलो, create करतलो, जाल्यार he has to also visualize that, and he should be in a position to execute that. That is also important. आणि त्याच्या खातीर जे मटेरियल जे यूज करतले ते that material also has to be appropriate. की बाबा खंयचे तरी मटेरियल यूज केले, आपल्याकडे आसा ते यूज केले, but if it is not suitable for the figure, then it may not look very appealing. So all that is going to be very important here. And the last activity is again class activity, where the display of these artworks could be done, where again collaboration, sensitivity towards others. म्हणजे हांगा परत आमकां collaboration एक जे भुरग्यांमध्ये आसता, दुसऱ्याचे काम appreciate करपाची जी तांची एक त्यांच्यामध्ये कला असता, ती हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. And this is what is expected in this activity. Okay, so give a title to both of your artworks. Students, every painting you see artist असतो तो आपल्या पेंटिंगाक नाव दिता कितें तरी.
सो हांगा ती भुरग्यांक तो एक तांच्या मदीं आयडिया ती घालपाची की आपण जे कितें हार्ड वर्क केला वी कुड नेम इट. भुरग्यांक तशी संवय नासता कितें बाबा नांव अशें आपूण जे क्रिएट केल्लें आसता नांव दिवपाचें. सो दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर देम टू थिंक अबाउट what name they want to give to their artwork. So there are the 6 activities. You can select any of the activities that you wish to conduct in your school within the given time that you have. Okay. So now let's go to music. I request Veena to take over. So please take it out. Anyone? Everyone. एक bonus घेता. Scroll up. थँक्यू टीचर. आता आम्ही म्युझिकाची ऍक्टिव्हिटी पळोवया. ती जावन आसा M1 बेसिक एलिमेंट्स स्वर लर्न. ह्या ऍक्टिव्हिटीन खंयचीय 2 गाणी आम्ही निवडपाक जाय. ते खंयचेय जावं येता प्रादेशीक गीत, फिल्म सॉंग किंवा फोक सॉंग, डिवोशनल सॉंग अशी खंयचीय 2 आम्ही गाणी घेवन तांकां शिकोवपाची. ताच्या उपरांत तांचे कडल्यान ती परत परत म्हणून घेवपाची. म्हणटा आसतना ताळी वाजोवन तांकां दाखोवपाची आनी तांचे कडल्यान ताळी वाजोवन घेवपाची. म्हणजे जशें भूय म्हजी भांगराची सोबीत सुंदर गोंयची शीतळी म्हज्या या भारत देशाची या भारत देशाची भूय म्हजी. सो हे गाणें म्हणटा आसतना त्या गाण्याचे शब्द, त्या गाण्याची चाल आणि लय कशी आसा किंवा रिदम कसो आसा हे तांकां समजून सांगपाचें आणि करूनय घेवपाचें. हे गाणें मागीर आमी तांचे कडल्यान सादर करून घेवपाचें लास्ट वीक जेन्ना आसतलो तेन्ना. आणि ते सादर केल्या उपरांत टिचरान तांकां आधार स्वर, आरोह, अवरोह या म्हणजे जे गाणें म्हणिल्लें आसा त्या गाण्यान जे स्वर वापरल्या त्या स्वरां विशयी सांगपाचें. म्हणजे जशें सा ग प सा नी सा प प ताचे स्वर या गाण्यान वापरल्या अशें सांगल्या उपरांत म्हणजे आतां हातून आमी समजा बेश्टेच सांगले की हा ह्या गाण्यान सा लागता ह्या गाण्यान प लागता अशें सांगलें जाल्यार तितलें तांकां तें इंटरेस्टिंग दिसचें ना. पूण एखादें सॉंग म्हणलें आनी त्याच सॉंगाचे स्वर म्हणून दाखयले आनी मागीर जर तांकां एक्सप्लेन केलें म्हणजे जशें आतां सा आनी प हे दोनूय स्वर ह्या गाण्यान आसा जाका आमी आधार स्वर अशें म्हणटात. म्हणजेच आमचें जें राग संगीत आसा त्या राग संगीतान ते राग संगीत शिकता आसतना सा किंवा प हे दोनूय स्वर किंवा हातूंतलो एक तरी स्वर प्रत्येक रागान आसताच आसता. तर हे दोनूय स्वर ह्या गाण्यान वापरल्या अशा प्रकारची म्हायती टिचरान तांकां सांगप गरजेची आसा. अशें म्हणजे ह्या ऍक्टिव्हिटीन हे अपेक्षीत आसा. हातूंतल्यान भुरग्यांक सादरीकरण कशें आसता ताचो अभ्यास कसो करचो किंवा स्वर लय हे जे टॅक्निकल टर्म्स आसात ते समजुपाक मदत जातली. आतां अजून एक ऍक्टिव्हिटी पळोवया. ऍक्टिव्हिटी 1. आता जी ऍक्टिव्हिटी आसा ती जावन आसा विज्युअलायज अ परफॉर्मन्स. खंयचीय कला जेन्ना आमी परफॉर्म करतात ताचें नियोजन म्हत्वाचें आसता. हेच नियोजन गाणें म्हणपा खातीरूय लागता. म्हणजे गाणें खंय प्रस्तूत करतले कित्या खातीर म्हणजे थीम रिलेटेड आसा जर कार्यक्रम जाल्यार तशें गाणें निवडचें पडटलें. तें गाणें कितलो वेळ चलतलें तें आयकुपाक कोण म्हणजे प्रेक्षक कसल्या स्वरुपाचे आसतले हें सगळें म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन विज्युअलायज करप सादर करपा खातीर
जी तयारी असता ती तयारी कशी करप हे भुरग्यांक ह्या ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमांतल्यान आम्ही शिकवू. तर अशा प्रकारे आमकां सगळ्यांक ब्रिज कोर्स शिकोवपाचो आसा. थँक्यू. आता हाज्या नंतरचो कंपोनंट आसा डान्स. टीचर आर्या घेतली. Thank you, Veena teacher. डान्स मध्ये परत एकदा 6 ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत. ओके, देर आर टोटल 6 ऍक्टिव्हिटीज in the bridge course program for grade 8 in dance and movement component. Okay, in the first activity, see for grade 8, okay, 8वीच्या भुरग्यांक 8वीच्या मुलांना आता we have to take one step forward and teach the basics from the dance styles like body bends, body postures. Okay, so आमचे वेगवेगळे भेद आहेत, पादभेद, शिरोभेद, दृष्टीभेद. ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशन्स, सो आईज कसे फोकस व्हायला हवे, पोस्चर आपलं कसं असायला हवं वाईल डान्सिंग. ओके, त्याच्यावरती आपण जास्त फोकस करू शकतो बाय प्लॅनिंग सच काइंड ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. हॅलो. Okay, so first activity is basic body movements and postural expression. Okay, so body bends, वेगवेगळे postures, कथक मध्ये वेगवेगळे भेद आपण ग्रीवा भेद, शिरोभेद, पादभेद, दृष्टीभेद शिकवू शकतो बेसिक्स, आणि त्याच्यामधनं ऍक्टिव्हिटीज प्लॅन करू शकतो. नेक्स्ट फॉर भरतनाट्यम डान्स स्टाईल, त्याच्यामध्ये कर्ण, अंगहार म्हणजे हँड जेस्चर्स आणि वेगवेगळ्या चारी. ओके, पायाच्या वेगवेगळ्या पोझिशन्स, बेंड्स आणि हाताच्या मुद्रा यांचा एकत्रित वापर करून कसा एखादा स्कल्पचरल पोस्चर. ओके, स्कल्पचर्सला आपण स्कल्पचर्सच्या इमेजेस आपण दाखवू शकतो आणि ते पोस्चर्स आपण इमिटेट करायला लावू शकतो ऍज अन ऍक्टिव्हिटी. ओके, so this is the first activity. The next one is dynamic movements and rhythmic expression. यामध्ये फुटवर्क पॅटर्न्स, कथक मध्ये स्पेसिफिकली फुटवर्क पॅटर्न्स. ओके, म्हणजे फ्लॅट फूट टॅप दिल्यानंतर कसा आवाज येतो, हिलचा कसा आवाज येतो, नंतर साईड वेज पावलाचा साईडचा भाग वाजवल्यानंतर कसा आवाज येतो, त्यातनं कुठचे अजून नेचर मधले साऊंड आपण क्रिएट करू शकतो, की कंटिन्युअस टॅपिंग केल्यानंतर आपण पाऊस दाखवू शकतो, नंतर वारा दाखवू शकतो. वेगवेगळे एलिमेंट्स आपण त्या साऊंड्स, वेगवेगळे साऊंड्स टॅपिंगचे क्रिएट करून आपण नॅचरल एलिमेंट्स त्यातनं दाखवू शकतो. सो फुटवर्क आणि बॉडी मुवमेंट्स आणि वेगवेगळ्या ताल, म्हणजे 3 ताल, त्याचा 4 रिदमचा बीट आहे. सो यामध्ये आपण जाती ही कॉन्सेप्ट म्हणजे चतुश्र जाती, तिश्र जाती, 1 2 3 1 2 3 हे तिश्र, मग 5चा आकडा केला 1 2 3 4 5 1 2, अशा पंचजाती ज्या आपल्या आहेत डान्समध्ये त्या आपण या ऍक्टिव्हिटीज मधनं त्यांना इंट्रोड्यूस करून देऊ शकतो. या पंचजातींमध्ये आपण नंबर्स वापरू शकतो. सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तिश्र जाती, नंतर 3 तालमध्ये 1 2 3 4. आता ह्यामध्ये आपण चक्क डान्सचे बोल जे आपण वापरतो आपल्या पुढच्या कॉम्पोजिशन्स मध्ये, ऍक्च्युअल टेक्निकल कॉम्पोजिशन्स मध्ये जे आपण बोल वापरतो, तक, तकीट, तकदिनी, हे बोल वापरून त्यांना त्या बोलांची फॅमिलिअरिटी त्यांची वाढवू शकतो मुलांची, जेणेकरून थोडेसे त्या बोलांची त्यांना एक त्या बोलांची सवय व्हायला पाहिजे, त्यांच्या तोंडात ते बोल बसले पाहिजे. आणि लाईक अ गेम वी कॅन टेक we can use those balls and have create one rhythm. Okay, अशा प्रकारची सिंपल ऍक्टिव्हिटी आपण घेऊ शकतो. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनची ऍक्टिव्हिटी पण अशा प्रकारे आपण कंटिन्यू करू शकतो. जी थर्ड ऍक्टिव्हिटी आहे, एक्सप्रेसिव्ह जेस्चर्स, फेस, फिंगर अँड बॉडी लँग्वेज, आणि त्याच्यानंतर एक्सप्लोरिंग हस्तमुद्रास. दीपा टीचर प्लीज स्क्रोल डाऊन करता. एक्सप्लोरिंग हस्तमुद्रास अँड नॉन व्हर्बल एक्सप्रेशन. ओके, यामध्ये अंडरस्टँडिंग, प्रॅक्टिसिंग अँड आयडेंटिफाईंग ट्रॅडिशनल हँड जेस्चर्स ॲज सीन इन हेरिटेज मॉन्युमेंट्स. ओके, सो स्कल्पचर्स ते रेफरन्सेस आपण इमेजेस दाखवू शकतो मुलांना, आणि तसंच्या तसं हे बाबा हे या स्कल्पचरमध्ये आहे, पण हे आपण हे फूल असं अलपद्म मुद्रा दाखवून हे फूल आपण दाखवू शकतो, असं आपण त्यांना प्रॅक्टिकली करून दाखवू शकतो. आणि तशा प्रकारच्या सिंपल ऍक्टिव्हिटीज आपण घेऊ शकतो.
आणि हे जे हस्तमुद्राचे चार्ट्स आहेत हे ऑलरेडी ग्रेड 6च्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत. सो दॅट कॅन बी युज्ड. ग्रेड 6चं टेक्स्टबुक आपण रेफरन्स म्हणून ग्रेड 8च्या मुलांना शिकवताना वापरू शकतो. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती आहे इमोशनल एक्सप्रेशन, भाव आणि रस. ओके, सो नवरस ही कॉन्सेप्ट त्यांना ऍक्च्युली ग्रेड 6 मध्ये ऑलरेडी थिएटर आर्टच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये नवरसांची ऍक्टिव्हिटी झालेली आहे, पण ती अजून डीप अंडरस्टँडिंग मध्ये त्यांना सांगताना प्रत्येक रस त्यांना एक्सप्लेन करायचा. शृंगार रस, हास्य रस आणि एक एक सिम्पल सेंटेन्स त्यांच्याकडनं त्या रसामध्ये करून घ्यायचं. दे नीड टू एक्सप्रेस. त्यांनी तो रस ते सेंटेन्स म्हणताना किंवा ती मुद्रा करताना तो रस वापरायचा. शृंगार रस वापरायचा, करुण रस वापरायचा. ओके, सो सॅडनेस, हॅपीनेस, अँगर हे एक्सप्रेशन्स त्यांना करायला सांगायचे ऍक्च्युअल. नेक्स्ट आहे डान्स टेक्निक्स अँड ट्रेडिशन्स. ओके, आता या टेक्निकल पार्ट जो आहे, काही काही टेक्निकल फुटवर्क, कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन या ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या करून घ्यायच्या, ज्या आपण बेसिक डान्स फॉर्म्स, डान्स स्टाईल्स, कथक मध्ये आपण बेसिक ज्या गोष्टी आपण करून घेतो, फुटवर्क पॅटर्न्स, हस्तक जे सेंटर मधनं बाहेर असे ओपन होतात, वेगवेगळ्या डिरेक्शन्स आपण वापरतो, चक्करचे प्रकार आपण शिकवतो. ओके, ते या ऍक्टिव्हिटीज मधनं करून घ्यायचं. लास्ट वन इज नरेटिव्ह डान्स अँड थिएट्रिकल परफॉर्मन्स. ओके, सो हे कुठेतरी थिएटरशी पण रिलेट होतं आणि कुठले कुठले एलिमेंट्स एकत्र लिंक होतात टू मेक अ कम्प्लीट परफॉर्मन्स, राईट. सो डान्ससाठी आपण इम्प्रोवाइज करतो, त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन असतं, वी कंबाईन, वी कोरिओग्राफ, इम्प्रोवाइज, प्रॉप्स आपण वापरतो, स्टेज टेक्निक्स वापरतो, म्युझिक वापरतो. सो या सगळ्या गोष्टींची त्यांना जाणीव करून द्यायची आणि त्याचा वापर कसा होतो हे ऍक्टिव्हिटी एक घेऊन त्यामध्ये इन्क्लूड करायचं. आणि सो फायनली थोडे सगळे कंपोनेंट्स लिंक होतात. सो लास्ट ऍक्टिव्हिटी मध्ये ते लिंक कसे होतात आणि व्हॉट इज फायनली द नाट्य और नरेटिव्ह डान्स हे सांगायचं. सो 8th स्टँडर्ड साठी we should take these activities in more deep understanding and more with to make their basics clear. Okay, so next I have component theater art. So over to Santosh sir. Thank you. ओके, सो थिएटर आर्टा खातीर परत ग्रेड 8 जो एप्रिल सांगितलो, बाकी सगळे सेम आसा. मातसो फास्ट वता कित्याक सांग तर ऍक्टिव्हिटी ज्यो साधारण आसा त्यो सेम आसा ग्रेड 8 खातीर. सगळ्यांक खबर आसा की 7th स्टँडर्ड आता जो आसा तो 8th वता आनी तेंचे कडेन सद्या थिएटर आर्ट तांकां शिकयलो ना आनी आतां तांकां परत अगेन वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द झिरो. सो इंटेन्शन सेम आसा. सो सगळ्यांत पयलीं त्यांच्या बॉडी एक्सरसाइजा खातीर तांकां पयलीं आसा हांगासर तांचे डायरेक्ट जे आमच्या एक्टिंगेच्यो नाट्यशास्त्राचे जे अभिनय आसा त्या अभिनयाच्या थ्रू शिकोवपाक घेवया अशें तांचे चिंतलां. सो फर्स्ट एक्टिव्हिटी आसा ती अंगिका, म्हणजे अंगीक अभिनयाच्या थ्रू. सो एनिमल वॉक म्हणजे परत से ग्रेड 7th आसले तातूंतलो हो एक्सरसाइज एनिमला बसून चलप किंवा त्या पद्दतीन आपली बॉडी यूज करप. ओके, हातून इंडिव्हिज्युअल आसा, पेर आसा किंवा ग्रुपांनी करपाक शकता असो हो एक्सरसाइज. मागीर मिरर गेम, अगेन मिरर गेम. सो सेट वेट 2 मनीस येतले किंवा बॉडीची मुवमेंट जी आसा ती 2 जाणांनी अशे तरेन करप की जशी मिररान रिफ्लेक्ट जाता. सो ही पहिली गेम आसा जातून तांकां बॉडी जी आसा ताजो बॉडीच्या भितर तांचे हेजिटेशन आसा ते कमी जावप त्या खातीर ह्या एक्सरसाइजाचो वापर करतात. वॉक ऑफ वंडर हातून आसा की वेगवेगळ्या लोकेशनाचेर किंवा सिच्युएशनान कशें वॉकिंग करतले ते आमी तांकां भुरग्यांक शिकोवंक शकतात. की फॉर एक्झाम्पल जर गरम टार रोडाचेर चलतले विथआउट चप्पल जर तांकां ते पांयान चटके बसतले ते कशे ते एक्सप्रेस करतले मुवमेंटांतल्यान, किंवा आयस किंवा कोल्ड चलतले जाल्यार कशे चलतले, मागीर फातरांनी चलल्यार ते कशे चलतले. सो दिस आर द डिफरंट
सिच्युएशन ऑर द लोकेशन वी कॅन गिव्ह देम टू वॉक. त्या भायर स्पीड आसा ती स्पीड म्हणजे वेरी करपा खातीर स्पीडी भितर कितें आसा की वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1 आय मीन द स्पीड 1 टू स्पीड 10. जसे 1 ती खूप स्लो असते 10 खूप हाय असते आणि इन बिटवीन परत आम्ही जाय तेन्ना तिका नंबर सांगलो समज नंबर 3 म्हटलं जाल्यार 3 ची स्पीड 8 म्हळ्यार 8 ची स्पीड अशी व्हेरी करून तांकां तांची बॉडी जी आसा रिएक्ट करपा खातीर किंवा ऍक्टिवेट करपा खातीर हे एक्सरसाइज आमी वापरूंक शकता. नेक्स्ट आता फ्रीज अँड जस्टिफाय. फ्रीज अँड जस्टिफाय ह्या ऍक्टिव्हिटीन कितें आसा तर एक स्टुडंट जो आसा तो उठलो आणि आपण एक तरी कितें तरी एक्शन घेतलो एक ऍक्टिव्हिटीची एक्शन घेतलो आणि फ्रीज जातलो जी ताच्या मनात कितें तरी आसला आपण कितें तरी करता म्हणून. देन द टीचर विल आस्क अनदर स्टुडंट्स ऑर द रिमेनिंग स्टुडंट्स टू गेस इट व्हॉट दॅट स्टुडंट इज डुईंग तो कितें करता आणि ते तेन्ना प्रत्येक स्टुडंट असो तो त्या एक्शनचो वेगवेगळो अर्थ सांगतले. ओके आपल्याक ज्या तरेच्या एक्शनीचे मिनिंग दिसता तसो मिनिंग सांगतले अँड आफ्टरवर्ड्स एट द एंड जो स्टुडंट जो ऍक्टिव्हिटी करता तो आपले इंटेन्शन सांगतलो की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ एक्चुअल मिनिंग ऑफ दॅट एक्शन. सो खूप फावटी ती ऍक्च्युअली करेक्ट असतली किंवा खूप फावटी ती डिफर असतली बट दिस इज द फन इन दॅट गेम की एक एक्शनीचे 1000 मिनिंग असपाक शकता. दॅट गिव्स भुरग्यांक एक म्हणजे इंटरॅक्ट करपाक शिकता आणि चिंतपाक. सो सेम कॅन बी हॅपन इन अ ग्रुप स्ट्रक्चर्स. ग्रुपान कितें करूं येता तर तांकां एक थोडा टाइम दिवन आणि एक सिच्युएशन किंवा लोकेशन दिवन त्या लोकेशनाचेर फक्त बॉडी मुवमेंटांतल्यान त्या लोकेशन जर इस्टॅब्लिश करचे जाले तर कशें करतले. सो त्या खातीर क्लासरुमांतूच तांकां सांगलें की दिस इज अ क्रिकेट ग्राउंड आणि तुम्ही असं ते क्रिकेट ग्राउंड इस्टॅब्लिश करूंक जाय. तांकां 1 मिनिट डिस्कस करा म्हणून जाल्यार कोण तरी अंपायर जातलो कोण तरी प्लेयर जातलो कोण तरी बॅट्समॅन जातलो बॉलर जातलो अशें करून ती कंप्लिटली ऍक्टिव्हिटी एक्चुअली करपा आय मीन लाईव्ह करपा ना बट ते फ्रीज पोझिशनान करून ते दाखयतले की दिस इज द ग्राउंड किंवा मार्केट किंवा टेम्पल अशें वेगवेगळी लोकेशन दिवं येता. ओके हातूंतले लर्निंग आउटकम आसा डेव्हलप बेटर कंट्रोल ओवर अ बॉडी मुवमेंट इम्प्रुव्हिंग ओवरऑल एजिलिटी अँड स्टेबिलिटी एनहान्स मसल स्ट्रेंथ अँड फ्लेक्सिबिलिटी reducing the risk of injuries. Help and understand body position and the movement in the space. Improves fine and gross motor skills, aiding in the precision and the efficiency of the movements. Encourages self-expression through movement, enhancing creativity and confidence. So, इतले सगळे हेतून आमकां अचीव जावं येता लर्निंग आउटकम्स. सेकंड ऍक्टिव्हिटी आसा ती वाचिका म्हणजे वाचीक अभिनयाची. जशी ग्रेड 7 हातून टंग ट्विस्टर असले तसे हांगासर टंग ट्विस्टर यूज करून आम्ही ग्रेड 8 खातीर सेम एक्सरसाइज घेऊं येता जो आमचो वॉयसा खातीर एक्सरसाइज आसतलो जो हांवें पयलीं ऑलरेडी एक्सप्लेन केला ग्रेड 7 खातीर सेम थिंग वी कॅन यूज. पण हांगासर आमकां काम करपाक जाय ते आनीक 4 एलिमेंटाचे ते म्हणजे पीच जी आमी ताची जी हाय लो पीच आसता वॉयसाची ती पीच आमी तांकां प्रॅक्टीस करून घेवंक शकता. टोन आसा टोन म्हणजे द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ द वॉयस खंयच्या टोनान तो उलयता ते. देन कम्स स्पीड की खंयच्या स्पीडीन आतां जसो फर्स्ट म्हणजे तो खूप स्लो असलो मातसो रिलॅक्स असलो पण आता बिकॉज ऑफ द टाइम वी आर जस्ट इनक्रीज स्पीड सो ती कळटा ही इंटेन्शन बिहायंड इट वाय वी आर इनक्रीजिंग इट. सो अशे तरेची स्पीड आमी तांकां वेगवेगळ्या सिच्युएशनान शिकोवंक शकता की कित्याक आमी स्पीड वाडयली. आणि आता ते इंटोनेशन म्हणजे तातूंत खंयच्या शब्दाचेर स्ट्रेस करप सो दॅट त्या सेंटेन्साचो मिनींग आसा कंप्लिटली बदलता किंवा एक्चुअल मिनींग जो रायटराक किंवा त्या एक्टराक कितें सांगपाचें आसा तें कळटा. फॉर एक्झाम्पल रामू की गाय को हरा चारा पसंद है. सो हातूंत आमी गायचेर स्ट्रेस केलो रामू की गाय को हरा चारा म्हटलें जाल्यार मागीर तो बैलाक आवडना म्हशीक आवडना अशें जातलो. आणि जर तेजेर हराचेर केलें जाल्यार रामू की गाय को हरा चारा पसंद है सुका पसंद नहीं है. सो अशें मिनींग बदलता तेन्ना वी आर स्ट्रेसिंग इट. सो हे एक्सरसाइज सगळ्यांक एक्चुअली खबर आसा बट स्टील आमी कशें घेवपाक जाय तें एकदां तुमकां सांगतात. ताचे लर्निंग आउटकम आसा इम्प्रूव वोकल कंट्रोल एंड मॉड्युलेशन एनहान्स speech clarity and articulation, increased confidence in speaking, greater ability to express emotion and intent, awareness of tone impact on communication. So here are the learning outcomes. Activity 2 that is Vachika. Now comes Aharya. Aharya म्हणजे सगळ्यांना खबर आसा की जे आमचे अभिनय भितर जे आमी एक्सटर्नली वापरतात कॉस्ट्यूम प्रॉप्स प्रॉपर्टीज म्युझिक सेट जे वापरतात तो आमचो अभिनय आसा हातून. सो तातूंत
ह्या ऍक्टिव्हिटीज आम्ही प्रॉपर्टी मेकिंग त्यांना शिकवू शकता की हाऊ टू मेक द प्रॉपर्टी ऑफ द कॅरेक्टर, पपेट मेकिंग करू शकता, कॉस्ट्युम डिझायनिंग करू शकता, सेट डिझायनिंग करू शकता, थिअरी अबाउट द थिएटर म्युझिक अँड स्टेज लाइटिंग हे सुद्धा आम्ही त्यांच्याकडून करून घेऊ शकता आहारी ऍक्टिव्हिटीवर. सात्विका ऍक्टिव्हिटी, सात्विका म्हणजे सगळ्यांना खबर असतं, दिस कम्स अंडर द इमोशन, इनर इमोशन. सो असं आम्ही रसा परत आय मीन त्यांच्याने रसा इंट्रोड्यूस केला की हाऊ वी कॅन टीच दॅम द रसा इन दिस ऍक्टिव्हिटी. सो तातून परत शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, भयानक आणि विभत्स आणि शांत असे 9 रसाचे असं त्यांच्यानी उल्लेख केला असा की ते आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या तरेन त्यांना इमोशन्स हाचे शिकवू शकतात. ज्या खातीर एक एक्सरसाइज त्यांच्यानी मेन्शन केला तो म्हणजे इमोशनल कॉर्नर म्हणून. इमोशनल कॉर्नर इज लायक क्लासरूमान तू एक वेगवेगळे कॉर्नर्स असतात, त्या कॉर्नराक तू वेगवेगळ्या इमोशनाचं नाव दी आणि त्या कॉर्नराक गेलो तो म्हणजे स्वतः तो त्याच इमोशनान तो बिहेव करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक कॉर्नर असा तो भयानक असा, कोणी गेल्यावर थंय तो भयानक फील करतो. एक कॉर्नर असा तो खूप हास्य असा, थंय गेल्यावर त्याला तो ही विल बी एन्जॉयिंग. एका कॉर्नरात तो शांत असू शकता, तो गेल्यावर तो शांत. सो बॉडी मुवमेंट टू डायलॉग किंवा वॉट एव्हर द ऍक्टिव्हिटी इज डुईंग, he will do it in that particular emotion, that is particular rasa. So that is the intention of this corner. This is a very interesting exercise actually. सगळे इमोशन्स वेगवेगळे, तर यातून अनेक परत आम्ही लक्षात घेवपाक जाय की जर आमच्याकडे स्पेस नसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो ऍक्टिव्हिटी आसा त्यो आम्ही आमच्या पद्दतीन टर्न करून किंवा हेच रसा वेगळे तरेन सुद्धा शिकवूं येता. ओके, देन येता चौथीची ऍक्टिव्हिटी असा, मधले खुबश्यो घेऊं ना ऍक्टिव्हिटी. आय मीन लर्निंग आउटकम एकदा आसता. लर्नर्स विल आयडेंटिफाय द डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेट प्रॉपर्टीज अँड एक्सटर्नल फॅक्टर्स इन क्रिएटिंग अँड compelling theatrical performance. Learners will apply basic design principles to construct or visualize a stage at the set that enhance the play's theme and mood. Learners will analyze how stage props contribute to character development, plot progression, and audience engagement. So here technical गजालींचा वापर कसो जावं येता हे सगळं तातून शिकूंक शकता. And last activity जी आसा ती आसा characterization. This is very very important as a actor for a student. कॅरेक्टरायझेशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां परत आसा की कॅरेक्टर्स जे आमच्या समाजान जे लोक तांकां दिसता, सोसायटीन जे लोक दिसता, त्या लोकांचे ऍक्शन्स ते प्रॅक्टीस करू शकतले, त्या लोकां भशेन ते वागूंक शकतले. ओके, तांच्यो ज्यो क्वालिटीज आसात त्यो बरें हांगासर एक तेंच्यांनी स्पेसिफाय केला ते म्हणजे तेंच्यांनी ऑब्जर्व करप त्या लोकांक, आनी ऑब्जर्व कशें करप ते तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तेंच्यांनी त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टराचे स्पेसिलिटीज कितें आसा ते पळोवंक जाय. ओके, ताचे ते एक्सप्रेशन्स आसा ते कितें आसा, म्हणजे ते एक्सप्रेसिव्ह, टॉकेटिव्ह, सायलंट, शाय, ब्रेव, फियरफुल, एरोगंट ह्यो क्वालिटीज कश्यो आसा त्या कॅरेक्टरान, खंयच्यो चड आसा हे तुमकां ऑब्जर्व करचें पडटलें. इंटेलिजन्स, इनोसंट, कनिंग ह्यो क्वालिटीज तुमकां चेक करच्यो पडटल्यो कितें आसा ते. आनी लास्ट कम द प्रोफेशन, खंयच्या प्रोफेशनांत त्या पद्दतीन a king, doctor, soldier, artist. So असे कॅरेक्टर्स जे आसा आमच्या स्टोरीतले वेगवेगळे ते आम्ही आमच्या नॉर्मल लाईफातल्या कॅरेक्टरांकडे मॅच करून ते आम्ही आमचे पोर्ट्रे करू शकता, ते आम्ही डेव्हलप करू शकता. सो हातूनच दुसरो भाग आसा तो म्हणजे सीन बिल्डिंग. सीन बिल्डिंग म्हणजे कितें आसा की सीन इज अ पार्ट ऑफ द प्ले. मेनी सीन्स मेक एन ऍक्ट अँड मेनी ऍक्ट्स मेक अ कम्प्लीट प्ले. सो जेन्ना आमी प्लॉटिंग स्टोरीचे करता बारीक बारीक आनी ताका सिरीजान आमी जेन्ना मांडटा तेन्ना तो कंप्लीट प्ले जाता. सो ते बारीक बारीक सीन जे आसा पयलीं ते सीन कशे बिल्ड करप हाच्या खातीर तांच्यानी एक्सरसाइज दिल्लो आसा. तातूंत बेसिक इंस्ट्रक्शन कशें दिल्ले आसा, इंस्ट्रक्शन्स. Students are divided into 2 teams, 5 to 10. The story and the theme is discussed, and each team has to divide the play into scenes. आता कितें आसा ते एक स्टोरी घेता आनी त्या स्टोरीचे सीन्स आसा ते डिवायड करता आनी एक एक ग्रुप तो एक एक सीन प्रॅक्टीस करून ते परफॉर्म करता, असो तो एक्सरसाइज आसा. सो खंयच्याय रामायणांत महाभारतांतले एक पर्टिक्युलर पार्ट घेवन ते पार्ट तांच्यांनी डिवायड करून परत तो आख्खो सीन जी आसा, आख्खो जी स्टोरी आसा ती तांच्यांनी वेगवेगळ्या टिमींनी ती परफॉर्म करूं येता. सो तातूंत एक एडवांटेज अशें आसा की बिकॉज द स्टुडंट्स आर मोर अँड टायम इज लेस, सो एट अ टायम तो सगळे सीन उबे रावन ते आख्खे एट अ टायम तो प्ले सगळो परफॉर्म जावं येता. बरें, हातूंतली तांची जी एलोज आसा
the learners will recognize and interpret different emotions and their impact of human behavior and interactions. Learners will develop the ability to use facial expression, body language, and a voice modulation to convey emotion effectively. Learners will demonstrate verbal and non-verbal communication skills to express thoughts, feelings, and intentions clearly. So, अशी तऱ्हेची त्यांची LOs असायची लर्निंग आउटकम. बिकॉज 8th स्टँडर्डचे स्टुडंट असतात ती क्वाईट मॅच्युअर्ड दॅन 7th स्टँडर्ड म्हणून त्यांच्यानी ह्या हो जो ब्रिज कोर्स असतो तातून डायरेक्टली हाडला जो नाट्यशास्त्राच्या जे नाट्यशास्त्र असं तातूंतल्यान तेंच्यांनी घेतलेलो आसा ताचे टर्म्स त्यांच्या दिल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल वाचिक, अंगिक, सात्विक, आर्य आणि रसायन जे आसा हाचे तेंच्यांनी इंट्रोड्युशन केल्लें आसा. सो दॅट जेन्ना 8th स्टँडर्डचे एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट जातलो तेन्ना तांकां तो खूप इझी वतलो. So this is how the bridge course is designed for grade 8 for theatre. So thank you very much. So teachers, we have covered all the different components. Every component we covered for grades 5, 7, and 8. I hope everybody has got a proper understanding of how to conduct these bridge courses in their schools.